Валентин, добрый день, вы меня слышите? Так, вы меня слышите? Да, я слышу. Слава богу. Добрый день. Да, Добрый. я так понимаю, сейчас пока вступительного слова нет, и мне нужно перейти в свою аудиторию, да? Да, нужно перейти, в 20 минут начинаем. Так, хорошо, сейчас тогда я пошел. Ой, собака. Извините. Валентин, я проговорю на всякий случай. В 11:50 вы заканчиваете, там можете спросить какие-то, может, вопросы у кого будут, и я запущу коротенький опрос. Там буквально 2 вопроса будет, чтобы вы были в курсе, хорошо? Хорошо, хорошо. Это Всё, вопросы супер. для слушателей или для меня? Да, да, для слушателей. Хорошо.
Так, Валентин, если вы готовы, будем начинать 20 минут. Да, давайте. Хорошо. Добрый день, могу начинать? Добрый день, коллеги. Меня слышно? Коллеги, меня слышно сейчас? Да, вас слышно, все отлично. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Валентин Юрчак. Я представитель компании, ведущий инженер-конструктор компании «Только». Наша компания представляет инжиниринговые услуги в области авиации и самолетостроения. Тукан Инжиниринг – это группа компаний, которая имеет свои представительства в России, Украине, Польше, Соединенных Штатах Америки. Включает в себя более 100 высококвалифицированных инженеров в области конструкции, планеров и прочности. Компания обеспечивает сопровождение проектов. Одну секундочку, простите. Обеспечивает сопровождение проектов на всех его этапах, начиная от эскизных вариантов, от общих компоновок и заканчивая сертификацией и поддержкой производства. Основные направления деятельности компании – это прежде всего разработка конструкции авиационной и автомобильной, эскизное и рабочее проектирование узлов и агрегатов планера, таких как фюзеляж, крыло, пилоны, мотогондолы с использованием металлов и композитов, разработки по интерьеру воздушных судов, электрические системы, интеграция систем гидравлики и других систем самолетов. Производим прочностные расчеты на статическую прочность, усталостные расчеты, оптимизацию композитных и металлических конструкций, конечно-элементное моделирование и сопровождение сертификационных испытаний. Занимаемся поддержкой производства, разработкой оснастки для производства деталей из композита, разработки программ для станков с ЧПУ, техническое сопровождение производства изделий. Техническое также сопровождение производим по испытаниям образцов из металлов и композиционных материалов. Основные работы нашей компании сосредоточены прежде всего в таком программном обеспечении, как CAD.
Она представляет довольно серьезный инструмент для решения очень разнообразных задач, которые сейчас возникают в области авиации. Допустим, одно из направлений, которое сейчас у нас существует и которое востребовано во всем мире, это программа модернизации самолетов из пассажирского варианта в варианты транспортника, ну или, скажем так, грузовой вариант. Задача, которая стоит перед инженерами, которую приходится решать нашим конструкторам, это прежде всего получение геометрии самолета для использования и составления новых моделей, которые могут быть потом переданы на производство. Основная задача, которая здесь состоит, это получить ту модель, которая будет наиболее, скажем так, адекватно отвечать реальному состоянию самолета. В нашей практике были неоднократно случаи, когда данные, которые у нас были, скажем так, данные теоретического характера, после сравнения с реальной моделью воздушного судна получалось очень существенное расхождение. Это вызвано или какими-то эксплуатационными деформациями, или, скажем так, проблемами в производстве, но отклонениями в производстве от каких-то теоретических базовых значений, что, безусловно, откладывает на себя определенные проблемы в моделировании. Затраты на доработку авиационных изделий очень высоки. Поэтому ошибка, которая может быть допущена при моделировании, она может иметь очень высокую цену. Основные после получения тех данных, которые у нас были, скажем так, после того, как имеется возможность получить доступ, скажем так, к конкретному самолету, который будет дорабатываться, необходимо получить его 3D-модель в том или ином объеме. Это зависит от объема доработок и от технического задания, которое ставит перед нами заказчик. Какие инструменты дают возможность создавать поверхности после получения 3D-сканирования летательного аппарата. Безусловно, на таких размерах, для таких изделий, как самолет, размеры очень существенны и составляют десятки метров. Поэтому требования к качеству 3D-сканирования тоже сами по себе очень велики. Необходимо учитывать также и деформации, которые были получены летательным аппаратом в процессе эксплуатации. После получения 3D, скажем так, облака, 3D-точек, инструментами какие можно получить теоретические поверхности для создания уже мастер-геометрии нашего будущего изделия или той зоны, которую нам необходимо будет дорабатывать. Само по себе из опыта могу сказать, что моделирование такой системы представляет определенные трудности, так как в процессе и изготовления самолета, и эксплуатации, и сканирования неизбежно возникают погрешности. А получение, собственно говоря, модели предполагает в себе довольно точные размеры, которые уже будут реализовываться в каких-то изготавливаемых деталей. Поэтому анализ качества поверхности, прежде всего 3D-сканирования, занимает достаточно много времени и к нему уделяет достаточно большое внимание. Заказчикам, как правило,
предъявляются определенные требования к качеству создаваемых моделей и точности его изготовления. Точности создания и точности отображения моделей и их соответствия реальной конструкции. После получения, скажем так, создания, обработки и создания моделей и поверхностей, мы получаем возможность уже непосредственно приступить к моделированию. Получаем определенный объем данных, и тогда уже мы можем приблизительно начать эскизное проектирование. То есть предлагать на основании уже готовой конструкции, начинать предлагать варианты эскизов для заказчика. Это вот носовая часть среднемагистрального самолета. Скажем так, одна из зон, которая подвергалась доработке. Самолет переделывался из пассажирского самолета в транспортник, что требовало создания, во-первых, проведения компоновки грузов, которая также проводилась в КАТИ, что, опять же, позволяло создание моделей, допустим, грузов, присвоением определенной массы, позволяло довольно быстро проводить перерасчет центровки самолета, что для авиации является крайне важным. Проводить оценку центровки, и уже в зависимости от этого выплывали те или иные решения по количеству груза, по его массе, по его размещению. Соответственно, из количества выплывали характеристики того, где можно проводить те или иные работы, где можно устанавливать грузовые двери, двери экипажа и тому подобное. Вот на данной картинке там хорошо видно, допустим, вот с левой стороны, вот в этой зоне была дверь. Это была пассажирская дверь, довольно большая. Для пассажирских дверей есть определенные требования. Она составляла из себя две шпации, и после компоновки в какие грузов и определения массы, которую можно туда разместить, стало понятным, что данную дверь придется сдвигать. Это довольно сложный и, скажем так, трудоемкий процесс таких работ, какие позволяют проводить более-менее доступную автоматизацию этих процессов, но все равно это составляет достаточно большой объем работы. Одно из требований, которое выдвигается, к примеру, в этой зоне, это качество поверхности, даже не качество поверхности, точность формы поверхности в носовой части самолета. После получения облака точек были получены достаточно большие отклонения, которые необходимо было сглаживать средствами КАТИ для того, чтобы получить гладкую поверхность без каких-либо серьезных, скажем так, резких отклонений по форме. Это, опять же, оговаривается там аэродинамическими требованиями, особенно для носовой части самолета. И потребовало применения широкого, скажем так, инструментария КАТИ по сглаживанию, по выравниванию и по доведению до приемлемых параметров наружной поверхности будущей панели. Эта вся панель должна была изготавливаться из дюралевого сплава, из алюминиевого сплава. И требования, стоимость непосредственно оснастки для изготовления панели была очень высока, потому что панель сложной формы, и необходимо было использовать станки с ЧПУ пятикоординатные для того, чтобы, во-первых, изготовить оснастку, потом изготовить на ней панель, и как бы ошибка могла стоить очень дорого. Поэтому применялся весь спектр возможностей, какие там модули Generative Shape Design для того, чтобы довести как бы эту поверхность до
не идеального состояния, но, скажем так, очень и очень приемлемого. Я еще раз просто покажу те места, которые зарабатывались. Одновременно с этим проводилось не моделирование, а проектирование двери. Новой двери, потому что старая дверь была больших размеров. Для экипажа транспортника такая дверь большая не нужна. Есть нормы, там выбрали минимальные габариты для двери. И опять же в средствами КАДи прорабатывалась кинематика ее движения, кинематика открывания, закрывания двери, работы механизмов, которые которым тоже повышенные требования прежде всего по надежности, по форме, прежде всего по наружной форме. Дверь должна, опять же, дверь это является, как наружная часть двери является наружной частью фюзеляжа, поэтому необходима очень точная состыковка наружной панели, которая изготавливалась, и самой двери, которая тоже являлась как бы новой поверхностью. Опять же, средствами КАДи это было достаточно успешно сделано, и доработка была проведена. Я хотел бы еще показать, это проработка, опять же, проработка в КАДи, заделка крепления крыла и фюзеляжа ближнемагистрального небольшого самолета турбовинтового, которое осуществлялось прежде всего КАДиными средствами. Одно из преимуществ, которые мы получили, которые мы используем прежде, скажем так, при работе с КАДи, это передача связей. Передача связей каскадная передача связей между моделями мастер-геометрии и сборками, подсборками деталей, которые являются как бы дочерними элементами, что является очень удобным инструментом, когда ведущий конструктор разрабатывает мастер-геометрию, допустим, мастер-геометрию крыла, определяет оси, поверхности, плоскости базовые каких-то силовых элементов, публикует их и раздает дальше, как бы эта публикация дальше расходится непосредственно уже к инженерам, которые проектируют тот или иной узел, является для них уже как бы внешним элементом базовым. В случае изменений в проекте по каким-либо причинам, что бывает очень часто, буквально изменением в одном файле, изменением каких-то базовых поверхностей, вернее, скажем так, параметров, базовых каких-то параметров, смещением там плоскостей, размеров, габаритов, чего угодно. Происходит автоматическое изменение во всех дочерних моделях. Это является очень удобно, особенно когда люди работают на нескольких офисах, и они еще разделены часами, имею в виду часовыми поясами. Когда в одно время поменяли, люди пришли уже в свою рабочую смену и увидели, что произошли изменения, и можно, не теряя времени, продолжать работать и вносить какие-то поправки и изменения. Также мы прорабатывали, допустим, вот в этом варианте кинематику работы шасси, что опять же является очень интересным опытом и интересной возможностью использовать инструментарий КАДи для решения подобных задач. Работа в области шасси является, скажем так, наиболее чувствительной с точки зрения эксплуатации, так как нагрузки очень высоки, взлет-посадка – это практически зачастую ударные нагрузки, и отработка, прежде всего, надежности всех узлов и деталей является приоритетной, так как сам планер является более нагруженной с точки зрения усталости и долговечности, а шасси работают ударно постоянно.
Поэтому его работа с точки зрения кинематики и правильного восприятия нагрузки является очень важной. В своей работе, в основном, конечно, это не является чем-то постоянным, но мы используем несколько основных модулей из инструментария какие. Но это прежде всего это работа с поверхностями, со сложными поверхностями в модуле Generative Shape Design. Модуль очень хорош, он имеет достаточное количество инструментов, которые позволяют создавать довольно сложные формы. Здесь вот сейчас в моделях видите на презентации, это законцовка крыла небольшого самолета, четырехместного, если не ошибаюсь, которая была создана прежде всего в поверхностях, изначальных поверхностях, с помощью этого модуля. Основная, опять же, сложность его построения – это сопряжение большого количества поверхностей, которые подходят под разными векторами, под разными направлениями и должны быть как-то плавно вместе все сглажены между собой, но еще при этом учитывать какие-то требования аэродинамики. Это потребовало построения большого количества сечений, их соединения, выглаживания, чтобы не было резких перепадов по кривизне, так как учитывать также приходилось средствами какие технологические требования, так как подобная законцовка, она около 1,5 метра длиной, она изготавливалась как бы целиком, и оснастка для нее требовала разъемов. То есть нужно было учитывать то, чтобы эту деталь можно было потом снять, мало смоделировать, ее еще нужно суметь изготовить. Поэтому учитывались их технологические требования по ее производству. Опять же, средства какие позволяют даже выполнять такие проработки, скажем так, оценку, например, таких моментов, которые без моделей довольно сложно произвести. Допустим, вот, к примеру, вот эта бабышка – это место установки бортовых аэронавигационных огней. И было одно из требований при проектировании этой детали, чтобы бортовой огонь пилот видел из своей кабины. То есть нужно было учитывать, проводить трассировку буквально взгляда пилота, который находится там где-то в 5 метрах или 7 метрах от него, и вычислять положение, допустим, вот этой вот бабышки с помощью, опять же, средств КАТИ, вымерять углы наклона и смотреть буквально из кабины, все это в модели, смотреть из кабины, сможет ли пилот во время полета визуально оценить, включились у него огни или нет. Ну, это такой один из моментов. Какие дает на самом деле достаточно широкий спектр инструментов в этой части построения поверхностей двойной кривизны. Еще один модуль, который достаточно часто используется, это модуль Sheet Metal Design. Его использование или неиспользование прежде всего диктуется условиями заказчика и требованиями производства. Есть производство, которым необходим этот модуль, прежде всего для получения разверток. Как правило, здесь вот смоделирована петля небольшого эксплуатационного люка. Как правило, уже еще на этапе проектирования уже начинаются вопросы и постоянные запросы по количеству необходимого материала, который нужно заказать.
так как поставки материала тоже накладываются на сроки определенные, это нужно тоже все учитывать, и сроки поставки, они тоже оговариваются, и чтобы не получилось, что материала не хватило на производство, необходимо давать оценку, а сколько же этого материала надо. Мало смоделировать там петлю или там сделать какую-то более сложную деталь. Необходимо сказать, а какой же кусок листа на это понадобится. Поэтому средства sheet metal design позволяют довольно быстро оценить необходимое количество, скажем, на форму плоской детали, которая необходима при производстве, его количество, и если надо, это опять же зависит от производства, там, передача этой модели в развернутом виде уже в качестве чертежей и моделей уже на производство. В разных производствах по-разному есть эти требования, где-то это необходимо, где-то нет, но зачастую это нужно. Ну, еще один модуль, конечно, без которого не обойтись, это драфтинг. Одно время, я помню, была тенденция, когда рассказывали о том, что все будет сугубо в 3D, и чертежи как таковые, и чертежи, я имею в виду не электронные чертежи, а вообще сами по себе чертежи будут не нужны. Но, тем не менее, годы идут, как бы чертежи заняли свое место, и зачастую чертежи необходимы производству непосредственно для производства, или для монтажа, или для создания каких-то еще, для использования в каких-то там справочных целях. Вот один здесь из примеров нарисован, на мой взгляд, одной из самых интересных деталей, пространственных деталей, которые необходимо было отразить на чертеже. Это горловина, это заправочная горловина. Ее, скажем, особенность в том, что наружный фланец, который вот здесь вот вы можете видеть, он находится на поверхности двойной кривизны. То есть его довольно сложно описать на плоскости, потому как поверхность двойной кривизны, ее невозможно развернуть на плоскости без искажений. А центральная часть под горловину, она является плоской, представляет собой поверхность бинарной кривизны. И эту деталь необходимо было передать на производство в виде 2D чертежа, то есть чертежа фактически плоского. Это было одно из требований. Средствами какие, опять же, есть достаточно широкий инструментарий по отображению или получению сечений, разрезов, каких-то других элементов, которые позволяют создать полноценное описание полноценное описание на чертеже пространственной детали. То, с чем мы сталкиваемся, мы получаем достаточно хороший результат, и результат, который, в принципе, нас устраивает по качеству отображения на чертеже средствами какие. Еще одно направление – это автомобильное направление, которым мы занимаемся. В автомобилях, как одна из особенностей современных автомобилей, это большое количество сложных поверхностей в деталях из пластмасс. Мир пластмасс и литья пластмасс, или формовки пластмасс – это отдельный особенный мир. Нас с конструкторской части прежде всего интересует создание моделей технологически правильных моделей, которые потом можно реализовать в конкретном производстве. И если дизайнер задает внешнюю форму, которую он хотел бы видеть, вот, допустим, в салоне автомобиля, вот, передняя панель автомобиля, задает форму, которую он хотел видеть, то уже задача конструктора сделать так, чтобы, сохраняя как бы внешний вид,
С обратной стороны медали мы получили технологически правильное изделие, которое потом можно реализовать без корабления, поводок, каких-либо отклонений, прежде всего по форме. Это целая наука, которая требует, опять же, богатого инструментария по реализации требований. Прежде всего по оценке уклонов разъема деталей в штампах, по качеству поверхности, прежде всего отклонению ее формы. Средствами какие, опять же, это можно все выявить и, скажем так, сделать наиболее качественно. Здесь вы можете увидеть, да, это тоже примеры наших работ. Это багажники, которые делали, ну, не багажники, скажем так, бардачки для автомобилей, которые мы изготавливали модели, которые мы изготавливали для заказчиков. Достаточно сложной формы, и опять же все те требования, о которых я говорил, необходимо было средствами КТИ выполнять. Спасибо всем за внимание. Буду рад ответить на вопросы, если будут. Валентин, спасибо большое за ваше время, за вашу презентацию. Участники, пожалуйста, примите участие в опросе небольшом. Если есть вопросы, пишите, пожалуйста, в чат. Если вопросов нет, будем заканчивать. Спасибо большое всем за участие. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.
Gerard, hello. Hi there. 2 minutes to start. Are you ready? Yes. Okay. Get started. Good morning. Can you see my screen okay? Okay, so I can assume everyone can just see my screen, so I will get started. Good morning or good afternoon, wherever you are joining from. Just as a quick introduction, my name is Gerard Marsh, and I work for Bentley Systems, and specifically I work in our relic modeling department, working on all things relic modeling and especially all things context capture, and it's context capture which I'm going to just run through some more slides on today, talk a little bit about what context capture is and where it sits within Bentley. As a role, I'm an application engineer at Bentley, so that's a technical role. So hopefully if there's any questions as well, we can maybe go through some of them. That happens. So the first thing is what is reality modeling? So reality modeling is a term within Bentley, and the idea is it's capturing existing conditions in 3D using one or a combination of different devices. And then reality modeling, it tries to sit and support a number of different applications. And it can be mapping, it's design, it's construction, it's inspection, asset management. So there's not only just one place where reality modeling sits, we see it sitting across the board when it comes to all engineering disciplines. And the main piece, one of the main pieces for reality modeling and what makes up a lot of sort of the backbone and the base map of reality modeling is context capture. And just to give you an idea of what context capture is context capture is a French company that was acquired by Bentley around about 5 or 6 years ago now. At the time it was called Acute 3D. It's based in France. And what they did is they created, they took 2D images and created 3D models. So the idea was you fed in these 2D images, whether they were dumb images with no information at all, or they had lots of intelligence to them in terms of metadata. And these images were loaded in, then through photogrammetry techniques, they were producing accurate as-built georeference 3D models. So they were using producing a range of different CAD formats such as STL, OBJs, FBXs. They were also taking these images and creating point clouds as well. And the main big point that they had was these innovative multi-resolution meshes as well. So the 3MX and 3SM. So the idea with this was, as you can see at the bottom there, is you can produce any models of any size optimized for web publishing
you know, and they could be shown on your mobile phone, on your laptop. And when we say any models of any size, these multi-resolution meshes, and the way they work is the idea is that you can have a full city model being shown on a mobile phone. As you zoom in, the level of detail on that city model increases. As you zoom out, the level of detail decreases. So it makes it really nice and smooth for streaming. And as these are, you know, as built georeference 3D models, you could geo-coordinate your projects, you can accurately measure coordinates, distances, areas and volumes. You can obviously also merge them in with any other projects you're already working on that geo-referenced as well. So great piece of software came in, obviously, for us to 3D models. And this was around about 5 or 6 years ago now when this was acquired. Ever since Bentley's obviously acquired Cube 3D, it's now obviously changed its name. It's now called Context Capture. There is a new release now, Context Capture, every quarter. So obviously the development cycle's picked up very fast now. We're trying to move it on in terms of technology at a very quick rate. And what originally was Context Capture was a Cube 3D and originally a photogrammetry software. It's now turned into a reality modeling software. And the reason why we call it reality modeling software is the fact it's not just based on 2D images anymore. So what you can do now is you can not only just load your 2D images into Context Capture, you can also load in any laser scan data that you may have to help create your reality meshes. So what we have on the right here is from an industrial site. This is a little screen grab of a reality mesh that was created. And how that was created was we flew a drone over the top of the site to capture some images to give the general overview of the site and what's there. We then used a static laser scanner with a number of points to go around the equipment, around the vessels, etc., to capture some more of the hard geometry data. And then we also went around with a DSLR camera and we just took some images as well to get that visual detail, to get them tag numbers, etc., things like that, to get an idea of the condition of the assets as well. And what we then did is we then took all this data, so the 2D images from the drone, 2D images from the camera, all that 3D data from the laser scanner, we loaded it all into a single project and we produced a complete reality mesh of this site. This was a completely geo-referenced, very, very accurate reality mesh. Obviously the laser scan data gave a lot of very accurate geometry. The image data from the drone and the DSLR cameras also helped with the accuracy of the geometry, but it also gave that complete visual detail of being able to see the condition as well of all your assets. So as I said, you know, ever since, not just photogrammetry anymore, wide range of acquisition devices, many different acquisition devices. You can keep throwing as many different devices into a single project as you like. And as I said before, it's all about unlimited scalability. So it's all about meshes, reality models of any size that you want. So to give you an idea, this one on the left is a small site in Germany for Siemens. This was 1,250 photos taken from a drone, again, to get that general view of the site. Someone went around with a DSLR camera to get 2,500 photos from the ground. And then also they went out and they took 25 scans as well, using a static laser scanner to get some more further detail in. Same idea as before, you saw me the picture before, sorry, that screen grab is this was then all processed within Context Capture as a single project, and you get this complete accurate overview of your site. But this is more the smaller scales. This is single sites, and it doesn't have to just be single sites as well. It could be single assets. It could be just a single stockpile. When it comes to civil works, it could be a single sort of electric cabinet if you're doing any kind of reviews for utilities, services, things like that. Or it can be a single site as you have here. And then the joys is the same computing power can go and actually create complete city scale models as well. So great thing about Context Capture is this flexibility and this unlimited scalability that you can actually create small single sites, single assets, and then you can go all the way to complete city scale models of any size. So we actually have users who are, as you see here from Aerometrics, but another one who are creating complete cities. They've done Washington, they've done New York, they've done, I
think it's some other ones as well, I can't think off the top of my head, but they've done a number of the big city states in America. And again, all through context capture, it can be as small or as big as you like. And the way it's done as well is through the way that we have these different packages. So different packages obviously meet different people's different needs. We also have a cloud version as well. That cloud version is, you know, because context capture can be quite heavy on hardware when it is processing. So we do have a cloud version as well. And that cloud version will help you to do some processing, takes all that work away from your own hardware, pushes it to our cloud, processes it, and gives it back to you. Again, a great way for sort of trying to speed things up a little bit, you know, not having to invest in your own hardware. But at the same time, we do have complete desktop versions as well. And just to give you an idea of what you're kind of getting from your processing, it's just a little table here just made up of just kind of what breaks down into gigapixels, etc., and what kind of thing you get in gigapixels. We are seeing actual higher speeds recently. This table is quite old for one I did. So as a portfolio as well, just give you a quick idea of it all. Obviously in the capturing side and the processing side, we do have, as we just showed them, we do have a cloud processing version of context capture as well as complete desktop versions. The cloud versions also has a cool little mobile application called Context Capture Mobile. Same sort of idea as you have with any kind of cloud product. You take your pictures, you upload to the cloud and it processes, but it's coming straight from your mobile application rather than from a standalone camera. And then in terms of editing and extracting as well, we do have some kind of CAD tools available, we'd call them in that kind of sense, Context Capture Editor, based on the MicroStation platform. We obviously have Descartes again, based on MicroStation platform, loads of really cool tools in there, lots of tools that have been pushed towards reality modeling and help you work a lot of your civil workflows, any kind of inspection workflows, things like that in a CAD environment. And then we also have a complete online storage as well. So project-wise, context share, great way for if you've got many meshes / reality models / point clouds, great way to store all this data in a cloud environment, be able to view it all online, be able to share it with your colleagues, be able to share externally, and also just take that burden of having lots of disk space taken up locally on the cloud instead. So if anyone who's never seen it before, I was just going to run through the two sort of workflows for Context Capture Desktop and Context Capture Cloud, just to show you how easy Context Capture is to work with, some of the results that you get as well when you have worked with it. Oh, wrong button. So to start with, if we're just working with images alone, there are some, and I always like to just stop this, there are some basic, obviously, principles when it comes to photogrammetry and how you acquire your photographs. So the first piece is obviously we require a minimum of 60 to 70% overlap between two consecutive photos. Each point, so each point is in like the corner of a building or the corner of a window or anything like that, must be seen in a minimum of at least 3 photographs. And there's a maximum borset angle of 15 to 20 degrees. The reason for this is obviously what the software has to do is it has to take these dumb 2D images. It then has to pick out points in the images, move to the next image, pick out the same point again, and then work out through triangulation the position, the rotation of them images. Hence the reason why if you nicely follow these points like this, you get a really nice swooping loops with your drone. You get some really good results out with lots of automation and context capture. So obviously what he does is he finishes doing his loops around his building here. He then comes in, this is what the software looks like. I'm just going to pause again in a minute. He drops his photos straight, as you can see, it's from a DJI camera. Oh, and I'm just going to go back a little bit. And what happens is as soon as you drop them photos in, the software will actually recognize straight away how many photos obviously you've dropped in. It'll read from the metadata of the camera that obviously it was. So it was a DJI FC350 camera. It'll have the sensor size and focal length.
to help work out everything out. And also, as you can see, it's obviously had some GPS data that's been loaded in here as well. So it's got some metadata from the images. So it's taken that in to help the software actually georeference it. And then what happens again is it does skip a little step actually in this video, is what happened is it did run an aero triangulation. And once that aero triangulation's ran, it pulls all these key points. So obviously it positions, rotates correctly in a coordinate system, these images, pulls out all the key points, and then it's ready for what's called reconstruction. So turning all these little dots into an actual complete visual reality mesh. AT, the reason why it skips this step is completely automated. So once you've run the AT, is automated, it then goes into reconstruction. You put a nice little bounding box around it saying, this is my area of interest, this is how I want, what I want to produce. You then split that into tiles. So depending on what you have available from your desktop or your laptop, you'll split into tiles, you'll submit the production, and it'll start creating all them little tiles for you. And then once it's complete, you've got a complete 3D reality mesh like so, all stitched back together nicely as one piece. And as I said to you before, really easy, really nice to work with, complete georeferencing, and it can load straight into your CAD platforms, and you can start doing, this just shows some very basic workflows for elevations and things like that, but you can do many different workflows, including stockpile volumes. You can do new designs on top. It is a completely snappable mesh in that sense, and correctly scaled too. So really, what you saw there was 3 main steps: capturing your images, loading in aero triangulation, reconstruction. And most 90% of that work's all automated. It's only 10% maybe is manual input, very, very small manual input. The rest is just the computer processing away to create the reality meshes. So in that sense, not much work on your side at all, and you can get some really, really nice, highly visual reality meshes out the other end. So as well as the desktop, we do have a cloud service as well. Like I said before, the reason why I do show the cloud workflow as well is it is a little bit different in a sense that the user interface is a little bit different, a little bit more sleek, I guess, in a word. And just once we just get through a couple of these little bits of marketing shots here, we'll get a look into what that looks like. So here's someone going up from the drone to a reality mesh of a bridge. What will happen once they take the images, they'll drop them into capture what we call console. So this is the actual cloud one. So you're still working on a local user interface just to get all your work prepared. He loads all his images in, just checks his images look correct. And then once he's ready, he says, right, that's it. There's a lot more options now available. But he says, okay, you get different speed factors. So he's like, oh, this is really important. I want it as quick as possible. Uploads. And this video does skip quite quick. Once the images are uploaded, he walks away, he shuts everything down, he gets back in his car, and he drives back to his office. And after, as you can see here, after 2 hours, he gets an email through saying that his mesh is ready. He can view it in a web browser, or he can just go and download the files from the link if he wants to. So he clicks the link, and here it is. So what he has here, this is Connect Share. All his models that have been created are nicely stored there. His inputs, all his image data is nicely zipped up and archived for him, ready for if he wants to use it again. Here he's got his web link to his reality mesh online. And then here we've got FreeMX and FreeSM, which is for him to download a local copy and work with if he wanted to. But here it is for a start in the web viewer. And as you can see, in a couple of hours, he's got a complete reconstruction of his bridge. It is georeferenced. He can take some measurements from it. He can share this link and add people to the project as well, and he can have them take a look at the same thing. Or as you saw before, you can download it as well. And if you decided to download it, then he can then use it within a range of different CAD softwares. So what are some of the features that we've been talking about that really make a differentiated sort of thing with Connex Capture is the first piece is the hybrid input. So as I said before, Connex Capture is not just a photogrammetry software. When we first acquired, obviously, Q3D, there was many meetings where we would sit in
and there'd be a lot of time where people will be discussing which one is the best way to capture an existing site in 3D, capture existing terrain in 3D, things like that. And there'll be many conversations, whether it's photogrammetry, whether it's laser scanning. So what we came in with is hybrid modeling. So the idea with hybrid modeling is, depending on the scenario that you have, is depending on the type of 3D acquisition you will do and what you want at the end. So Context Capture now has 4 ways of creating reality models, and then 4 ways are all there to try and improve people's workflows, try and help them capture their 3D data accurately, precisely, and as quick as they can, depending on what kind of workflow they want. So the first way is the photogrammetry, so it's images only. So we can load our images in. We can then obviously process these into a reality mesh. The other way is, if you've already got loads of laser scans, static laser scans, mobile laser scans, so not just laser scans from tripods, but if you've got any laser scans from car mounted or train mounted, or can it be plane mounted, we can load them mobile scans in or them static scans in and take them straight to a reality mesh. So some people sometimes think that laser scan data, although it's very accurate, etc., and very precise, sometimes they think what doesn't help with laser scan data is the fact that it's not very visual, it's not very easy to interpret. So you can load them point clouds straight in, laser scans straight in, turn them into a reality mesh on their own if you want. The next way, which is the main way for hybrid modeling that we see a lot of people doing, is point clouds and imagery combined. So the idea with this is, as you saw in that one of the very first slides, is we go out, we capture some scan data of the site, we also overlap that scan data with some image data, and then we produce it all together. So the idea there is the photogrammetry side and the laser scan side both come together to try and give the best fit. So there's no gaps, everything fills in. You get some images in areas where you might not be able to get your laser scanner. Your laser scanner helps get some of your geometry where the images might have struggled a little bit, etc. And you get this perfect mesh. And then the final one, which is one that's quite common right now, is some people might have some laser scans already, or they've gone and captured their site with very, very high levels of detail with their laser scans. And what they can do is they can take them laser scans, turn that into a mesh. So they're getting them perfect straight edges, lines everywhere. They know it's all well captured. And then they can just go and grab some very, very basic images. Then basic images could be from an iPhone, could be from a DSLR camera, from a drone, etc. And all they want to do is they just want to use them not to help the actual geometry or not to fill in any geometry in the reality mesh. They just want to use it to make sure that they get very, very high levels of visual detail within their reality mesh. So what they can do is they use the last option, which is the point clouds used to actually create the geometry, create the mesh itself, and the images are just used for a texture map only. So they're just overlaid on top to help with them kind of like tag number readings, things like that. And just going off what I was saying before, is this is just an idea of how you can see the difference between a point on its own and when we have point clouds and images combined. So obviously, as I said before, the images are helping to fill in the gaps where the point cloud maybe couldn't get any coverage. Not only that, it's helping giving you this unbelievable amount of visual detail. So in terms of defect detections, cracks, it could be any types of signage that's around, any tag numbers, tag plates that you might have on your equipment. If you get the images in the correct ways, you can even read any kind of displays along the way as well. And as this drops in there. But a great one here again is that coverage. So what I think it tells the best here is, as you can see, the laser scanner couldn't get in, it couldn't see in, obviously, to get the coverage with inside where the pump is. So by just getting a few images around the perimeter there, leaning in, we can then fill in all that detail that the laser scanner couldn't get. We can then obviously turn all that detail into a mesh, and then you get a full idea of what that site is. You can work out what that site is. You can review that site very, very easily. The next big sort of feature is, as I said before, is our multi-resolution meshes. So the great thing about our multi-resolution meshes, so our 3SMs, which are our scalable mesh file format, is this multiple level of detail, and the idea of, as you zoom in, you zoom out, the level of detail picks up, and also the idea being, as well as being a multi-resolution mesh, is that you can have high levels of detail in some areas,
and low levels of detail in other areas, all in a single mesh. It doesn't have to be a single range resolution across the mesh. And just to give you an idea, this little clip is what we have on the left is a 3D mesh without any levels of detail, and on the right we have Bentley's scalable 3SM. I'm just going to play that again, just to let you see how much difference, how much crisper the detail is, how different it is to without having levels of detail at all. Final little feature piece that I just want to show as well is our splats and photo navigation. So this is a big thing for anyone who's ever used any type of photogrammetry software before. It's a great way for doing a quality control for your aero triangulation, but also getting a draft 3D scene. So I just want to make sure that everyone's aware as well. This is not an output mesh. This is actually a interim stage, part of your aero triangulation, called splats. And what used to happen is when you'd run an aero triangulation in any photogrammetry software, you just have lots of little what's called key points, which would make up your scene. And before you reconstructed, you'd struggle to work out, you know, is everything looking correct? Is the detail correct? Have I got any bits that I've missed or any filling anywhere? This is where splats come in. So splats, what they do is they put a little thumbnail basically on your key points. Great way then for you to do any kind of measurements on top. But the greatest thing about splats is, as you can see, and especially when you've got like things like terrain modeling, it really helps fill out that detail and give an idea of what's my mesh going to look like when I do an actual reconstruction, when I create an actual reality mesh. And as you can see there, it's really helping the user work out, okay, things look all right there. And to add to that, he also has photo navigation. So what you can actually do is you can actually go around here, and either on the left in the splat or on the right on the image, you can click at any point. It'll obviously highlight it in the photos and say, okay, this is your point. So it's a great little inspection tool as well. So for any inspection work, if they're not actually interested in maybe going into a complete reality mesh, they can actually just come in, triangulate their images to work out what they are, and just use it for inspections, review inspections, things like that, review any defects along the way. As you can see, just click on the splat, he's zooming in now, he moves around, it shows the different images that look at that area. And in the same way as he was clicking on the splat, you can also click on the photo itself and it actually zooms to it in the splat. So it's a real great way of looking at and reviewing your site and just reviewing your aero triangulation, or reviewing actual photos as well. So I just want to say, obviously, remember it's one sensor or all sensors in a single mesh. It's the great, obviously, thing with Connex Capture and it's obviously its openness is the fact is you can just keep going back. It's all about continuous surveying. It's all about continuously updating your reality meshes. It's throwing as many different sources of imagery and laser scan as you can, making sure that you get all the correct coverage you need depending on the application you want. And there is no limits on that, on how many sort of pieces you can put into the single reality mesh. So what I need to go through now is just to kind of like start to finish this off a bit slowly, is just a few use cases for obviously civil, in a sense, for how we see users using it, and civil use cases, what they're doing with it, and also a little bit of what's coming in the future with reality modeling and Connex Capture as well. So the first one here, I think is a great use case. So what happened here is a survey partner had gone out, they'd captured some images of a highway overpass in America. I'm just going to slow this down a little bit, it's quite fast for you. And he gets back to the office, or while he's out on site, he pushed all his images into the Connex Capture cloud and he produced a reality mesh of this junction. And the idea with this junction is, what we want to do is, he said, okay, this is the junction design as it is at the moment. What I do is I need to know the general overview. So he wasn't interested in having a very high detailed image, but what he did want is a really, really good terrain model, an idea of the general existing brownfield site, so then he could work out a new design for his overpass. And once that reality mesh was created,
As you can see here, it was loaded straight into Bentley's Open Roads Concept Station or road design. And what he does here is he actually goes and using a tool called quick ground extraction, is he actually goes and highlights that whole junction area like so, and he clicks go. And what happens here is once he clicks go is what the actual software is doing is it's turning around and it's going to say, I'm going to flatten that whole 3D area in what's called, we call 2.5D, so into an actual terrain. So then once it's flattened to a terrain, he can work on that accurate terrain and do his new highway design on top. So you can see, just makes a couple of little small changes as well, make sure it's just on the junction, does that ground extraction. And what it does skip to then is he's actually then gone in concept station, he's managed to draw a new concept for the actual road design itself, and then even gone further into then adding some animation through LumenRT. And what you can see here for his animation, he actually goes then and does actual traffic as well on top. And very quickly, so, you know, in not very long at all, he's managed to go, he's managed to capture that site, he's managed to get a big, large overview of what's in the area, what the terrain's made up of. He's then managed to come straight into concept station. In concept station, he's managed to flatten, to do a ground extraction straight on that piece of on that highway, flatten the whole existing highway down to a terrain model, and then build his new concept on top to say, okay, so my concept design, this is what we're thinking, and actually then animate it as well to actually show what it would look like with running traffic. Very, very simple workflow, but very, very powerful workflow, and it just shows how context capture gives you that complete overview base map, what you'd need for your new designs. Next one here is showing it more from a construction point of view, but it's a great way of showing that, you know, again, complete city model. And what we have here is we have our city model and we have our new building design. What they're showing here is obviously the 3D model for the building. And then what happened is every couple of weeks, I went out again with the drone and they flew the building site. And what they wanted to do is they wanted to check against their as planned stages for construction against what the site's looking like right now. And in a real simple way, as you can see here, and again, just to show the powerfulness of the streamability and the working of these city models, you've got a complete reality model city mesh. And just in the middle here, they're showing how the building, obviously in their construction modules, look against where they actually are for an as-built. And obviously it makes the way up. Here, and I think in a moment, if I remember rightly, it does get to a point where it shows there is a bit of a delta error and they are actually a little bit behind on where they expect to be. Sorry, it's actually a different video, but yeah. But here just gives you a great idea to show the new building, and obviously as you can see, it is in that complete reality mesh scenario. You know, this could be working, and I've seen it working on just on people's laptops. You don't need very heavy, big hardware to be working with these reality meshes once they've been created. The flexibility of them is so much. Another great, really powerful piece is what we see a lot of people doing is stockpile surveys. So what they'll do here is they'll go out when it comes to things like mining, or it comes to things like any kind of civil works, kind of road works, things like that. People want to know at the moment is how much they're getting charged for stockpile removals or how much stockpile they've got, etc. So what's an easy way is you go out again. Here, this was a mining company. They were sending out a drone. I think it was every 2 or 4 weeks, capturing the site in the same grid pattern. And then what they were doing is they were coming in then into what's called context capture viewer, which is our free viewer. And really quickly, they were just going in, zooming in, and they were able to, there's an actual volume calculation tool, like so, quickly snapping around, and they were getting, for them, which was really good, stockpile analysis. You know, they didn't need it to be perfect. They just wanted to get a good idea of what their volumes were of their stockpiles. Not much manual work whatsoever, but really, really powerful, quick results
for them that they were very happy with, made life much easier. It's less dangerous as well. Obviously, people aren't having to go around trying to measure stockpiles themselves. The drone goes over the site every, say, 2 weeks, 4 weeks, whatever that may be, captures the site in the same way. They produce a reality mesh, and then someone sits in the safety of their office and can do all their stockpile analysis, all their stockpile measurements without leaving the desk. Another piece here is the mobile inspection. So what I show is obviously this is actual context capture mobile itself. So someone goes out with their mobile phone. What you just saw there is they just put a tape measure down just so they can actually scale their little inspection work to make sure it's actually correctly scaled, so measure from it. Goes and takes some images underneath the bridge here. He's actually want to concentrate obviously on the actual defect, the crack underneath. He loads these photos into context capture, and then as you can see before, he'd walk away, turn his mobile off if he wanted to, and someone in the office would get the link. Once that link's in, they then take it straight into context capture, into Bentley Descartes. This actually streams in there as well, the reality mesh, and he can start doing some general quick sort of review work, depth, things like that of the crack. And he can also, if he had any existing ideas, designs for the bridge behind, you could actually overlay them as well to see, get an idea of what they are with that defect. And then a final piece, it's obviously not as much civil, it's more an industrial type, but it's a great way to show some of the powerful tools we have, and a great way to show as well how detailed reality meshes can be, in a sense of more on the sort of visual operations, the asset management kind of side of things. So here we have a reality mesh. Again, that sort of great thing that you see the general condition through the visuals from the images. And what we can do is, using our reality mesh is that kind of that insight, that window into the condition of your asset. With some more detailed on top of that, we can really easily start and do searches. We can classify the reality mesh. So here we can actually look up anything that might be there. So here we looked at pumps. So all this classification had been done. The reality mesh then shows people where them pumps are, what their labels may be, display any asset information that we add to them as well. So tag numbers, descriptions, any engineering data links you might have as well here for that can be attached to reality mesh. So the reality mesh is giving you that great review tool, that great insight for you then to attach any information to that you want to. And also just some of the tools that we have available in the CAD platforms is, you can mask and clip your reality mesh with a click of a button, really get an idea of the condition of that asset, what it may be. And we can also, as you saw before with the road design, we can really easily, add new 3D content on top as well, things like that. So we can bring in a new pump design like so. And to add to that, the great thing with context capture and the fact that obviously these reality meshes are built all from images is we do try and say, use them images again, make sure you keep them. They're a great track record. They do offer as well. So here what we have is we have the reality mesh in there, but what they want to do is get even higher detailed. So what they do is they go and look at the original image taken to create up that section of reality mesh. So great way to review your points. Skip that, it's a bit old. So as you can see, there's lots of different ways it can be used. That was just a very, very short snippet of how context capture is utilized in terms of reality meshes more in a civil and a little bit of industrial, but we do see people across the board using it in every different sort of aspect of engineering. And then what I wanted to just finally finish with is a little bit of what's coming in the future with context capture. And what we have is context capture insights. And what context capture insights is our AI version of context capture. So it's all about machine learning. It's going to be a bolt-on module for context capture that will be coming out soon. And it's a great way for infrastructure owners to see, like what we did before, is when you select classification. Right now, it's more of a manual piece.
what we can do now is through context capture and in context capture insights is we can actually automate all of that classification, automate the detection of assets using context capture. So here what they do is they are looking for things like motorbikes, or you saw before with telecommunication towers. And how this works is it can be whatever you want to tag. So you could take images of, I showed before, the industrial site very much thing, where they might go and tag things like gauges or valves or pumps, etc. And once you've created your detector, it gets created again in the cloud. You can then run that detector on every data set. So if you were just industrial, just an example, you did go and capture many of them sites like you just saw then a minute ago, what would happen is once you create that detector, you keep going out on site again. This time there's no more creation. Everything's run automated, and it classifies that reality mesh for you. So it's a really powerful tool for the asset management side of things, but you know, a great way for people to get an idea of what's on their sites and what might classify them. And we are working heavily as well on how this will be used for vegetation and also for ground extractions to improve them along the way. And then a final big piece that will come with context capture insights as well is defect detection. I think this is going to be the most popular piece when context capture insights is released in the coming months. And the idea with this is same as we saw before, where you could create these for working with asset classification. Context capture insights will also do it for defect detection. So with defect detection, what you can do is you can obviously identify cracks, identify rust, monitor defect evolution over time, a long time, sorry. So the idea being is someone who might be an inspector doing lots of inspections of, say, bridges, overpasses, things like that. What they'll do is they'll got their capture images, they'll create their reality meshes, and then once they've created them reality meshes, they can run their defect detections. And what will happen is context capture will extract all that information, will extract them defects for you to review, and then once that's been extracted, you can then work with them. So as you can see here, all the defects here are in green where it's had cracks along the section of a bridge, and then you can work with obviously how appropriate they are for you. But really, really powerful, great tool. And I think I was going to say this question, but obviously it's live. So that's it from me. I hope it's been of interest to everyone. I hope everyone finds this an interesting topic as I do, and that we do get some more users for context capture. I'd like to thank everyone for your time, and I'll hand it back over. Thank you very much. Кирилл, если хотите, мы можем вам дать голос, и вы сможете задать голосом вопрос Джерарду. Gerard, we have one question to you. I'm here. Yes, I'm here. Okay, thank you. How to use meshes from CC in GIS? Maybe you can see in chat. It's a question from Kirill. Do you see it or no? Yes, I can see that. Yes. So yeah, context capture meshes in GIS. Basically, a way that we devise and our size that we use that is we do have a software called Bentley Map,
Bentley Map utilizes contents capture meshes very well, and it can be used to update your GIS platforms. I don't have anything to hand now to show. I can obviously forward some things on later, but you know, we do see lots of people using the meshes to help sort of work out new GIS layers, update GIS layers, and also use the meshes for detailing classifications for GIS and things like that as well. And that's all through Bentley Map. Окей, thank you. Кирилл, возможно, если хотите, я могу включить вам голосом, и вы сможете еще спросить. Коллеги, если у вас есть вопросы, пишите. Окей, поднял. Минуту. Кирилл, у вас есть микрофон, вы можете сейчас включить звук. Hear me? Yes, we are Okay. hearing you. Okay, great. So, sorry, I haven't got the name of the GIS you mentioned. Is it possible you to send it via our chat so I can clarify this? And my question was, if my customer is not a Bentley user, can he use, for example, Esri software or another kind of software and incorporate 3D meshes from context capture inside its environment, GIS environment, and integrate it with other data from vector data and from databases, etc.? Thank you. Yes, we do create, I can't remember, sorry, of the exact format name off the top of my head, but we do create the Esri, the format, one of the output formats for context capture messages is the Esri format. So that can be loaded in that way. So if you wanted to go through Esri, you can go through that. Obviously, if you're not a Bentley user, then ignore the Bentley Map side. But if you're an Esri user, then the context capture meshes can be exported into the Esri format. Okay, thank you. Thank you. Gerard, thank you. Colleagues, thank you. We have at the moment 10 minutes coffee break and return. It's just moment program. It's yes 12 p.m. But it's time for Vienna. If you have your local time, it's plus or use only Vienna time in our schedule. It's okay. Thank you.
Коллеги, у нас ровно 2 минуты до начала следующей сессии. Пожалуйста, если вы куда-то отошли взять чашечку кофе, чашечку чая, бутерброд, вы возвращайтесь к нам. Hello, can you see my screen? Yes, we see your screen. At the moment, you have 2 screens because it's next slide we see 2. Okay, so it's presenter yes. view. Yes, it's presenter view. Yes, if you for you it's okay, it's normal. It's we see it's good. Well, let's. Maybe it's in PowerPoint. You can check. Okay. Oh, it's perfect. Yes, perfect. It's now okay. Yes, now it's perfect. Okay. Коллеги, мы уже вернулись. Если у вас возникают вопросы, вы, пожалуйста, пишите в чат или же в блок вопросы и ответы. Также в данной сессии помогает моя коллега Дарья, модератором. Если у вас, вы видите какие-то технические вопросы, связанные, да, запись будет, Кирилл, мы делаем обязательно запись. Дополнительно мы хотим также подчеркнуть, что идет прямая трансляция на YouTube-канале, и туда также сохраняется запись. И если ваши коллеги вдруг не успели посмотреть, присоединиться в самом начале, вы можете поделиться с ними ссылочкой на YouTube-канал. Я обязательно отправлю вам всем в чат, и чтобы коллеги смогли даже с самого начала прослушать как можно скорее. Рада приветствовать Роберта. И Роберт, you can start now. It's okay? Yes, sure. It's okay. Let's start. Let's start. Yeah, welcome everybody on today's session. My name is Robert Marcinkowski. I'm representing company Infraberg Digitizing, which is a Gold Bentley channel partner. We are located in Poland, in Warsaw. We also operate on Ukraine. We have quite big experience with Bentley software. I'm staying at the virtual booth, so you can meet us here. My avatar is staying there, so if you would like to contact me after the presentation, please do not hesitate. There are contact details, etc. So it will be easy to reach me out. The topic of my presentation is in general talking about Bentley site, road, and rail software. And in the context of digitalization, it means that every aspect of our life today is in certain stage of digitalization, and also our engineering world is going to be digital. Let's have a look at the nice diagram, which I really like, because what
in case of planning, designing, and constructing sites, project, roads, project, rail projects, the current practice of digital processes looks like with the red line. It means that we have software doing some project, digital projects, then we print the paper, and the there is a drop on this red line, and on each stage it is repeatable. It means that at the end of the day, at the end of the project, we are almost at the beginning of, in case of the digitalization, of course, at the beginning of the road. It is better practice there is a better practice to smooth this line. It means that we try to eliminate the paper from the process and create our project with accordance to the processes called BIM, Building Information Modeling. And why I'm talking about it? Because Open Roads and the family of products, Open Site, Open Rail Designer, are designed in order to meet those requirements. I mean, the BIM requirements. And even further, we are trying to address the next level of digitalization, call it digital twin, which I a little bit talk more a little bit later. This is how we try to design open roads to meet this digital workflows. So if we look at this simple picture, usually in the past it had started from the CAD. Then we talked about the BIM, and as we said, Bentley and Bentley solutions are going a little bit further. We call it digital twin, and a lot of companies use this term for developing their software in that direction. So what is a digital twin? Simply, digital twin is a digital representation of your project, and this is really challenging to create workflows, standards, etc., for closing the loop at each stage of the project, like construction, like planning, design, construction, and operation, and keep up to date your digital representation of the project. It means that at every stage, when you look at your model and project, it should look the same like real assets. It's really challenging, but every aspect of open roads, open rail, and open site development is done having this idea in mind. As I hope you will see during my presentation. So let's have a look how open roads fits into those ideas. I mean, CAD, BIM, and digital twin. So for today, I have, of course, we have limited time, so I have decided to list 5 points in case of Open Roads Designer functionality, showing you how Open Roads Designer can solve your critical BIM business issues.
And we will go through all the points with some examples showing how open roads can help you to meet those requirements. And of course, there is a business aspect, means that that what we do is to solve your business issue. So let's start with the first one. There is a design with reality context. And what is important here, one aspect is big data is impacting each design life cycle process. Why? Because as you know, in order to do any infrastructure project, you need to take information about the terrain, and usually it demands a lot of data. And open roads is very flexible for handling different types of data about terrain. And we still are expanding different data types, which are the standard on the market. And let's have a look at the example. So, as I told, the terrain is a basic information which design process starts from, and open roads designer, open rail designer, and open site designer are able to handle different type of data, like point clouds. Starting from, for example, from point clouds, you can attach point clouds data to open roads designer without any additional application. It's a built-in functionality. You can attach reality mesh, which Gerard talked about. This can be, if this is created in context capture, it's very easy. You just attach as reference file without any conversion. You can even attach it from the cloud if you keep it in the cloud. So there is no need uploading it to your disk. You can as information about the terrain, you can attach any rasters, for example, orthophoto maps can be an example. You can, for example, create the digital terrain model from point clouds or reality mesh, depends on what you want to achieve. Those all functions are built in the software. And finally, you receive the digital terrain model. You can also import raw survey data from different type of equipment, like from different vendors like Topcon, Leica, etc., directly to open roads designer. And moreover, as you can see here, there is even functionality which allows to attach the data from, of course, all the data are geo-coordinated. So, and here there is an example from geo-coordination service where you can upload reality models directly to open roads from this service. Of course, it depends on the data availability around the world. There is, I'm sure there is no reality models in each part of the world, but when it is available, you can download it from this service directly to open roads
designer. Also, services like BinkMap can be utilized in open roads designer as simple as part of the view. You can just switch it as a background, switch it on or switch it off, depends on your needs. So it's very convenient to have a broad context of your project in open roads designer. So the next point is model design intent. Oh, so here let's have a look. And first, so when in general, when we have the digital terrain model, the next topic is the geometry, creating the geometry, right? So in general, in open roads design and in open rail designer, geometry is parametric. It means that everything what you create in open roads is parametric. What is the value of such approach? The value is simple, because every project is iterated. I mean, it needs every project almost every day is changing. So when you have a parametric, for example, geometry or other components, to adopt this change, it's having parametric, for example, geometry, it's easy because you just change the parameter and your geometry is adopted to the new conditions. So this is dynamic, interactive, and moreover rule based. What does it mean? It means when you for example, create the center line of one road and another road will be perpendicular to the first road, and it's your intent, it means software remember this intent, and when you edit this geometry, this, let's say, constraint is software is keeping. So when you move, for example, the perpendicular alignment along the first center line, it's keeping in perpendicular way. And by the way, you can see here at this presentation that displaying your project results is on the fly. So if you create, for example, 3D roundabout like here on the right screen, it's simply displaying, and there is no need of special generation or opening the special view, just opening the 3D view. And if you have assigned materials to your components, this event is displaying with in a real way. So in engineering world, the next topic, let's say, in engineering world, we know that standards are very important, right? And moreover, the projects are complicated, and checking all standards for all geometries, all elements of your projects manually is very, very hard to do. So software has tools for checking automatically your chosen standards, and there is a message center which is giving you information if something is wrong. For example, if the arc of
your alignment is not meeting your minimum requirements, this is reported, and then you can act, changing it or leaving it by purpose, etc. Shortly, the design standards are under control and software is taking care of it. And you see here, there is a corridor, because when you have digital 3D model, you have created the geometry, I mean the horizontal geometry, vertical geometry. And then the next step is creating the corridor. All is intelligent. What does it mean intelligent? Intelligent means parametric. It's in real-time design. So when you assign, like here, you see the template, automatically the software is creating the 3D, your corridor in 3D. So you, almost in real time, you see the feedback of your project in 3D. And as I mentioned, when you have defined materials to your components, you see those materials in 3D view. For example, if to the pavement component in the template there is assigned asphalt, you see in 3D view your pavement with asphalt. And here you can see that everything is dynamic. So it means that when you want to edit, for example, the station of your bridge, you can just drag the beginning of, in this case, I believe it's end of the bridge, and everything is in real time recalculated, and you are getting up to date, your model up to date. So, and next thing are so-called in open road designer civil cells. There are a lot of in engineering world. There are a lot of repeatable modeling, typical elements like, for example, cross sections. In this case, this example is showing roundabout. Each time when you want to design, for example, roundabout, there is a lot of work. In fact, because such elements have complicated geometry. So why to do it each time? It's better to use so-called civil cells. It's such geometry saved to the library and for reusing. So it means when you create, like in this example, the 3D roundabout cell, you can upload it to your civil cell library and reuse for the next roundabout. It can be as simple as 2D geometry, but also it can be even the 3D element. Moreover, when you put this civil cell to your project as a second, third roundabout in this case, etc., after inserting this to your project, you can edit it because it's still parametric, right? So if you want to adopt to the new, a little bit to the new location, this civil cell, you can just simply click on, for example, on the geometry of the curb and change
your radius from, for example, 10 meters to 15, etc. So this is very, very powerful tool and save your time for repeatable designing and modeling. Okay, and next topic, which we believe is very important, is multidisciplinary integration. There is no project, infrastructure project, consisting only from one discipline, right? Everybody, I believe, agree with me. And one of the biggest challenge is to coordinate several disciplines together. And moreover, when each discipline is using different software, there is no standards, etc., etc. We believe that open roads address quite well this point. I mean, multidisciplinary workflows. As you can see here, there are models already finished, like from the road corridor, roundabout model. They are attached to one file as a reference files. Another model is a parking lot from OpenSite. You can see here. It's designed in OpenSite Designer. There is Open Building Station Designer model. This is Bentley application for dedicated for designing stations, rail stations. You can see here. And also we will attach from Open Rail the corridor, the rail corridor, with the rails and full model. You can see on the right. And such multidisciplinary model can be published, drawings can be created. So this is quite easy. I believe it's worth to mention here that Bentley has available plugins for third-party software like Civil 3D, Revit, and others for publishing projects, for example, from Civil 3D to iModel, to Bentley iModel. So it means that, for example, if you part of your project or one of the discipline is created in third-party software other than Bentley, you can publish it to the format which Bentley software is consuming and attach to your project. So this is very powerful. And let's see how such multidisciplinary project can be reviewed, because it's also a challenge to publish such data. And what you can see here is so-called Open Roads iTwin. It means that from when we created such a multidisciplinary project in Open Roads, then you can publish all the model using iTwin Synchronizer. It's a free tool from Bentley to the cloud and to the web format. Here you see it's a web application when you can review your project
you can create the profile, you can create the cross section, you can put comments. They looks like messages in iPhone, something like this. So very familiar for most of the people, and usually reviewers are not very familiar with the Origin application. So it's this web application is very simple, just for reviewing the data, displaying the data, and putting all the comments. And moreover, which we have already tested it because it's quite new application. There is a functionality for comparing. First of all, I should say that this application is keeping your model always up to date. So it means it's giving you the information if the model you open is the newest one, and if it is confirmed, you are receiving the information. You have the latest version of your model, which is very important during the review process. And then you can even compare your latest version of the model to the previous one, and the software is showing you what has changed, what was removed, and what was added. So this is very powerful and really addressing the digital iTwin workflows. And when you create your project, when you review your project, at the end of the day, you need to deliver your project to the client, to other people you cooperate with. So another important business issue is project deliverables. So Open Roads Designer, Open Rail, Open Site, that's the same family of the products, have traditional tools for 2D plans and reports. You, of course, are creating engineered 3D models. It means, what does it mean? Engineered? Engineered has several aspects. It means there are very accurate, right, and parametric. And another point, very important in the aspects, especially in the aspect of BIM workflows and digital iTwin workflows, is model attribution. So let's see what you can achieve in Open Roads Designer. First of all, in case of drawing production. So we use the same project. It's the multidisciplinary project. When you simply place sheets in plan, in that case, so you have full control of how long the sheets are, how big they are, how they change on the arc, because usually on the arc we need different sheets, and then you create this also sheets on the profile. You can see it's automatic process, automatically changing the level, Z level of your frames in the sheets. And when you create the boundaries, the software is creating the sheets. And you can see all the sheets are indexed. It's very important because you can very easy to find it, delete, remove, edit, etc. At this example, you see the sheet with plan view and the profile view, but of course you can create it as independent sheets. I mean, profile view and plan view. And here you see the cross-section views and
you can, and we create the sheets, cross-section sheets. Of course, there are a lot of tools for annotating it, managing it. You can annotate this data in the table below your cross-section. You can annotate it on the directly on the projects, but please note that if you have the 3D model of your projects, multidisciplinary project, on the cross section, everything is cut, right? And even if you attach the model from, for example, Revit, this part of the project will be cut and displayed on the cross sheet. It was shown also we support drainage profiles and drawings for drainage sheeting. So let's have a look also at some tools, just as an example for analytics. One of important aspect in road design and rail design is site visibility. So there is a dedicated tool for checking the site visibility. This is of course based on 3D models, so it's checking the visibility in 3D. Like you can see here, that because of the barrier on the bridge, the visibility doesn't meet your defined requirements. So there is a problem here, and it is reported in red. You can display the area where the issue is. You can report it. All the reports in Open Roads Designer are based on XML files, so it means it's easy for adopting, displaying data to adopt to your needs. So this is very beneficial. And another important aspect, of course, is calculating the volumes. And there are two aspects of volumes. As we know, when we have a very precise 3D model, the more precise way of calculating volumes are volumetric methods. It means based on a 3D model and even 3D multidisciplinary model. So in one report, you can have rail volumes, site volumes, and roads volumes. But still, around the world, a lot of investors demands old way of calculating the volumes. It's called end area volumes based on cross sections. So just to tell you, this example was shown based on volumetric methods. It means based on 3D model, but software also support all methods based on cross section. It's called end area volume method. And at the end, it was shown how to create a mass haul report and diagrams for better planning of your construction. And I told you that one of the aspects, especially in case of beam requirements, is beam attribution. So there is a special tool in Open Road Designer called Asset Manager, when you can define a set of attributes and attach to any component, any element to build better information about your project, and or usually to meet the standards of the investor, which requires
describe your project in a special way with the special attributes. So there is no limits for creating custom attributes and attach them to the project. And when, of course, when you have such attributes, you can create reports. And in fact, you are getting very quickly the quantities. And the reports can be exported to the Excel file. There are a lot of different ways, but here it's you can see the table put in directly into the software, to the DGN file, and in fact it is edited like in Excel. So you see in this example different types of curve, right, and design length of each reported curve. So that's also very powerful tool for reporting the quantities, which is always the part of the projects. And here you can see Bentley has recently acquired company which has software called CAD, which is for creating designs in your projects, and has already integrated with open roads. It means that directly from the software there is a functionality which allows you to create put the signs directly to your projects. But as far as I know at the moment, the standards of the signs and all those needed lines, etc., are limited to the US market at the moment. But we can expect it will be expanded to different countries. But as you can see, it's even not very easy to create the 3D representation of the signs in your project, and in real time you have visual feedback. And another part of your project is visualization. Usually you need to sell your project. So there is built-in tool in Open Roads Designer for visualization. It's called Lumen RT because it was another software which Bentley has acquired a few years ago and integrated with Open Roads. As you can see here, our project, multidisciplinary project, has been exported to Lumen RT format, right? And it's a very easy and handy software. As you can see, it's very easy to add traffic trees like here. And create the animation or very high quality pictures. It supports 4K, so you can really quiet, easy way create and animate and visualize your project. Believe me or not, but it's very easy and powerful software. Here is a full animation created with this tool. So, in summary, I hope I have convinced you that Open Roads Designer is able to solve your critical business issues thanks to the functionality which allows you to design within a reality context,
and allows you rapidly model with design intent, integrate multidisciplinary projects, and improve project deliverables, and finally visualize your designs. And I'm sure that if you implement the open roads in your workflows, it will help you at every stage of your project. Thank you for your time, and I hope it was very interesting for you. And if you have any question, please do not hesitate to ask. I will do my best to address them for you. Коллеги, подскажите, возможно, есть у кого-то вопросы? Вы можете поднять руку, мы вас переведем, дадим возможность говорить голосом, и вы сможете задать вопрос. Пока у нас 2 минуты паузы для перехода спикеров. Даша, подскажи, пожалуйста, спикер сейчас с нами, следующий. Нет, дальше у нас обеденный перерыв, и начинаем мы потом 3. Все, отлично. Тогда у нас есть блок вопросов. Robert, we have now its questions. It's from our participants, but it's only 2 minutes. Maybe our participant can ask you. Okay? Yeah, sure. I'm looking at the chat, but unfortunately they are in Russian language, and that's I can't understand. Yes, it's okay. Yes, okay. Ok. We have now it's lunch. After the lunch, we return to this room. Please, thanks for your time and return to us. Коллеги, спасибо огромное, что были с нами. У нас сейчас время перерыва покушать, выпить чая. И возвращаемся в 14:00 по Вене. Для каждого локальное время разное, поэтому обратите внимание, что вся программа идет по Вене, по времени Вены. Спасибо большое.
Тори, добрый день, вы меня слышите? Добрый, да, слышу. Вы уже готовы или готовитесь еще? Нет, готово. Хорошо, через 9 минут начинаем. Окей, а подскажите, пожалуйста, вот я зашла в это ваше 3D-пространство, на карте CAD этот нашла, а куда именно я там должна зайти? Сейчас, секундочку. Алло? Да, одну минуточку. Сейчас Марина вам расскажет, куда зайти, что сделать. Секунду. Одну минутку. Сейчас Марина зайдет, расскажет вам. Мгм.
Коллеги, приветствую. Меня слышно? Слышно. Отлично. Спасибо огромное, Тори. Рады приветствовать. Да, Спасибо. Тори уже в соорганизаторы. Что еще раз? Даша, и сейчас, Даша, ты Да, да, Тори в соорганизаторы? да, все готово. Тори, обратите внимание, у вас есть такая кнопочка, она зеленой светится внизу, демонстрация. Да, я знаю, как пользоваться Zoom. Да, вот вы, когда нажимаете на нее, вы можете выбрать приложение, демонстрировать или фотографию, или просто рабочий стол, в зависимости от потребностей. Хорошо? Да, хорошо. Спикеры, мы камеру включаем или все без камер? Как вам комфортно? Если вам комфортнее с камерой, вы включайте камеру. А если не комфортно с камерой и хотите, чтобы была без камеры, можно так. Здесь, Поняла. да. Подскажите, пожалуйста, по этому 3D-пространству. Написано было в письме «зайти в аудиторию». Это не обязательное было условие, но а вы были уже, вы регистрировались на платформе? Да, вот я сейчас внутри павильона CAD, но тут несколько аудиторий. Да, в павильоне CAD есть две аудитории. Одна называется CAD&Industry, а другая аудитория называется Cloud. Нам нужна та, которая CAD&Industry. Ее можно выбрать открыть. Да, я уже нашла. Да. Угу. Все, я, кажется, в ней. Да, и вы можете подойти к трибуне и стать за трибуну. Сейчас еще, что из этого трибуна? Трибуна – это такая ссылка, которая стоит возле ТВ-скрина. Угу. Хорошо. Все отлично. Угу. Окей. Вы дадите, да, старт? Да. Коллеги, у нас сегодня Тори в гостях. Тори гениальный дизайнер, аниматор. И особенно ей сегодня, наверное, приятно находиться в 3D-пространстве в виде аватара и участвовать с нами в виде спикера. Если у вас будут возникать вопросы, вы, пожалуйста, пишите. Также у нас идет стриминг в нашем YouTube-канале. И, возможно, если вы хотите быстро кого-то присоединить, достаточно отправить ему линку на YouTube, так как, конечно, если через платформу идти, то, наверное, он будет долго идти, но тоже вы приглашаете своих друзей, знакомых нам на платформу. И, конечно же, есть возможность подключиться просто к Zoom-комнате. Аж 3 возможности присоединиться. Итак, Тори, передаем вам слово. Здорово. Тогда включу видео, чтобы как-то все реальнее было. Отлично. Сейчас я расшарю экран. Окей. Видно экран, да? Да, все видно. Прекрасно. Тогда всех приветствую. И сегодня я буду рассказывать о мире анимации и дизайна без границ. И я буду говорить не так о творческой составляющей, которая больше понятна художникам и дизайнерам, но все-таки поменьше. И хочу затронуть более организационную часть, которая будет понятна и применима для всех, особенно с точки зрения удаленного сотрудничества, потому что сейчас это супер актуальная тема. Кто я и чем я занимаюсь? Я Visual Development Artist, значит, я занимаюсь визуальной разработкой мультфильмов. Моя основная задача – создавать правдоподобные миры, виртуальные миры, естественно, и наполнять их всем, чем нужно наполнять. То есть я начинаю от создания чего-то масштабного, типа лесов, гор, целых городов, но также я должна продумать каждую травинку и каждый кирпичик, каждый камушек, которые будут наполнять потом эти миры. В Диснее говорят, что художник – это голова производства, он над всеми. В Диснее это буквально, потому что верхний этаж их здания принадлежит художникам, но в целом применимо ко всем производствам, и дело не в том, кто главнее, или из-за размера дела, или из-за количества работы, потому что работы у всех очень много.
Дело в том, насколько арт-отдел влияет на все последующие этапы разработки. Пока мы не сделаем свой объем работы, другим отделам, которые идут от нас, от нашего арт-отдела, просто будет не с чем работать. То есть, по сути, мы занимаемся не просто созданием красивых картинок, мы кормим все отделы работами. Поэтому в нашей очень творческой, очень специфической работе очень важны дедлайны, графики, бюджеты и таблицы. Приведу пример небольшой того, как устроена моя работа. Я получаю задачу от режиссера. К примеру, разработать дизайн отвязного бара посреди пустыни, как у меня было однажды. И перед тем, как режиссер на выходе всего производства получит один такой кадр, я как дизайнер, только как одна небольшая часть пайплайна, должна провести примерно вот такой объем работы. Начинается с того, что я пытаюсь вытащить как можно больше информации за режиссера о том, как он все видит и представляет у себя в голове. Затем я собираю очень много визуальных ориентиров, различных референсов для того, чтобы показать режиссеру направление своих творческих мыслей. Далее я должна переработать всю эту информацию в виде каких-то набросок, то есть уйти от реального и создать что-то новое. Этими набросками я утверждаю опять направление у режиссера, и далее я уже создаю полноценный концепт того, то есть превизуализацию того, как все это может выглядеть в итоге. И моя задача на одной такой картинке не просто сделать ее опять-таки красивой, моя задача ответить на самое большое количество вопросов того, как потом это все реализовывать. А те вопросы, на которые я не могу ответить в одной картинке, так как все-таки это невозможно, я создаю также дополнительные визуальные инструкции. Размер объектов объясняю, их текстуру, их строение, их цвет, если это вывеска, то их шрифт и так далее. Все для того, чтобы у последующих 3D-отделов, которые реализуют мои концепты уже для полноценного мультфильма, не возникало никаких вопросов. Поэтому удаленная работа в таком творческой среде – это в первую очередь коммуникация. Для того, чтобы тебя всегда могли понимать различные отделы, особенно учитывая тот факт, что зачастую есть кто-то на удаленке, а также мы все работаем из разных стран и говорим, естественно, на разных языках. Справедливости ради отмечу, что карантин не сильно повлиял на среднестатистического художника. Мы как дома сидели, так преимущественно и сидим. Мы в этой среде себя чувствуем очень комфортно и четко понимаем, что и как с этим делать. Но для того, чтобы объяснить основную проблему и сложность удаленной творческой работы, я хочу начать с небольшой такой статистики, объясняющей специфику производства мультфильмов. Если взять среднестатистический полнометражный мультфильм нормального качества, не прям супер высокого, но и не низкого, то его производство занимает от 3 до 5 лет. Если говорить о бюджете, то это от 70 до 200 миллионов долларов. И это, безусловно, сделать очень сложно, потому что, во-первых, задействуется очень много людей, и это люди узких специальностей, их нужно найти, их нужно организовать, все-таки творческие личности. И перед нами всегда стоит очень много технических вызовов. Для каждого мультфильма у него есть свои проблемы, которые нужно решать. Пишутся новые программы, новые движки, новые виды рендера и так далее. Очень много технических нюансов, поэтому технический отдел на таком производстве творческом, он огромный, с количеством программистов, теоретиков, очень много людей, которые изучают математику и, в общем, всякие такие умные штуки. В итоге для того, чтобы получился творческий продукт, творческий коллектив должен уметь работать с нетворческими штуками, как рамки сроков и рамки бюджетов. Вот здесь мы приходим к той самой основной сложности, и она заключается в том, что первые 70% времени всего производства, то есть из 4 лет это почти 3 года, вопросов на производстве гораздо больше, чем ответов. Большая часть времени уходит на формирование истории и визуального концепта, который будет помогать зрителю доносить эту историю визуально. Мы разрабатываем поиск визуальных, технических решений, и лишь остальные 30% последний год проходят в мыле, когда ты просто как конвейер, точнее все производство как конвейер штампует готовые кадры. И эти 70% времени, когда очень много вопросов, они не просто касаются дизайна, и опять-таки как нарисовать, как красиво что-то сделать. 70% времени уходит на то, чтобы грамотно продумать то, как последующий конвейер будет устроен.
в каком порядке что будет происходить, сколько времени на какой из этапов есть, как организовать коммуникацию между отделами. Потому что каждый проект требует уникального пайплайна. И даже когда смотришь на мультфильмы, предположим, студии Disney, которые в целом между собой очень похожи, у каждого из этих проектов всегда есть свой уникальный пайплайн. Потому что там всегда есть уникальные проблемы. Поэтому проблема номер один в таком творческом производстве заключается в том, что преимущественно задача ставится на неизвестный результат. Иногда режиссер, конечно, имеет очень четкое видение, чего он хочет получить в итоге, но и вам даже могут дать не просто словесное описание, а какие-то визуальные референсы, иногда даже может режиссер какой-то набросок сделать. Но чаще всего задача звучит очень абстрактно, и выглядит это как, к примеру, нам в кадре нужны красивые крутые горы, удиви меня. И вот эта вот реакция, которая возникает практически на каждой выдаче задачи, потому что ты понимаешь, что есть миллион типов гор, есть миллион способов показать их крутыми и красивыми в кадре, но ты не имеешь никакого понятия, какой из этих миллион выборов выбрать. И порой это приводит к тому, что ни один из предложенных вариантов не совпадает с видением режиссера, потому что он еще не сформировал свое видение. И он, знаете, поймет, когда увидит. Поэтому моя задача предлагать как можно больше вариантов, которые будут отсеиваться. То есть, по сути, это совершение неких, казалось бы, ошибок, предложение не того, чего надо. Но именно вот эти вот ошибки и неправильные опции помогают режиссеру от них оттолкнуться и понять, в каком направлении проект должен двигаться. Проблема номер два, она не имеет ничего общего с творческим вдохновением, потому что профессионалы должны уметь работать по часам. Безусловно, есть, я думаю, многие сталкивались с более у нас рисовательные и менее рисовательные дни, но в контракте четко прописано 8-часовой рабочий день, поэтому нужно уметь это делать. В первую очередь мы не художники, мы дизайнеры. И наша основная задача не нарисовать, а спроектировать, придумать некий концепт, который будет решать некую проблему производства. Вот простой пример простой проблемы производственной. В фильме «Аквамен» анимировать движение волос под водой было очень дорого. Это проблема. Дизайнеры предложили очень простое и действенное решение – затянуть волосы всем персонажам, кроме главных героев, в очень тугие прически, как видно на нижних картинках, для того, чтобы не анимировать их. Таким образом, они сэкономили огромное количество денег на производстве. Это простое, но очень работающее решение. Иногда задачи бывают гораздо более сложными. К примеру, в мультфильме «Тролли 2», который недавно вышел онлайн, задача, точнее проблема стояла в том, как показать мокрых персонажей в мире, где, собственно, воды не существует, потому что весь мир состоит из фетра и войлока. И решение к художнику Авнеру Геллеру пришло довольно блестящее. Он буквально использовал блестки и вот эту мишуру от наших новогодних дождиков для того, чтобы сымитировать воду, капли и мокрость. И это отличный пример очень нестандартной проблемы, и каждое производство, оно полностью состоит из вот таких нестандартных проблем. И это вот та самая проблема. Сколько дать времени дизайнеру на ее решение? Никто этого не знает. Идея и порой очень сложное техническое решение может родиться буквально там за минуты, а иногда команда дизайнеров что-то очень, казалось бы, очевидное будет решать не один месяц. И вот эта неоднозначность и непредсказуемость того, как быстро найдется решение техническое, создает проблему всегда в расписании. Потому что если дизайнер вовремя не сдаст работу, для следующего отдела просто не будет этой работы, и производство встанет. А время, вы знаете, это деньги. И третья проблема, которая немножко отличается от предыдущих двух, так как предыдущие две, в принципе, не сильно зависели от удаленной либо офисного типа работы, конкретно эта проблема связана исключительно с твоей удаленностью от производства, удаленностью от коллектива, потому что крайне сложно следить за тем, что происходит на производстве, когда ты не там, когда у тебя нет перерыва на чай и сплетни с коллегами, когда ты можешь буквально заглянуть кому-то за спину и посмотреть, кто над чем работает. Понимание общей картины на таком масштабном производстве, как полнометражное анимационное кино, а также соблюдение общего некого визуального концепта, который разрабатывается в процессе, это основа хорошей, понятной и привлекательной визуальной истории.
Потому когда мы создаем дизайны, предлагая различные интересные решения режиссеру, в итоге мы должны сформировать не просто красивую и интересную картинку. Мы должны разработать один понятный визуальный язык, на котором весь наш фильм будет написан. И это буквальный язык, в котором есть свой алфавит, есть свои правила пунктуации и все как в обычном разговорном языке. К примеру, для мультфильма «Дома» от студии DreamWorks это пример концепта такого арт-дирекшена от Эмиль Митева. Здесь четко показано, как разной расе, разных миров были присвоены свои визуальные свойства. Каждый мир и раса имел свою геометрическую фигуру и свой доминирующий цвет. Таким образом, когда зритель, будь он маленький либо взрослый, смотрит фильм, он понимает, что там происходит. И даже если он отвлекся от нити разговора и диалога, он все равно будет хорошо в нем в фильме ориентироваться. То же самое было разработано для мультфильма «Коко» студии Pixar, где каждому миру живых и миру мертвых, был присвоен свой визуальный язык. Реальный мир был показан теплыми цветами, формы были довольно приземистые и простые. Если говорить про загробный мир, то там доминировали холодные цвета и были в целом довольно сложные и возвышенные вертикальные формы и фигуры. Или, к примеру, еще более простой пример, когда мир буквально один, это Штаты, в мультфильме «Головоломка» студии Pixar. И важно было показать зрителю, точнее найти решение проблемы того, как показать зрителю, что главный герой в Миннесоте до переезда чувствовал себя комфортно, а после переезда в Сан-Франциско начал чувствовать себя дискомфортно. Поэтому было принято решение сыграть на контрасте горизонтальных и вертикальных линий, теплых, насыщенных и холодных обесцвеченных цветов, а также открытого свободного пространства с закрытым и захламленным визуальным мусором. Я в целом человек-удаленка, и за почти 9 лет профессиональной жизни я проработала в офисе, наверное, порядка 9 дней. И это были по 1-2 дня на разных производствах. И даже когда я работала на украинском производстве, и буквально офис находился со мной на одной улице, я все равно работала из дому. Это то, что свойственно мне так комфортно. И имея такой опыт работы с разными странами, разными уровнями производства, у меня появились такие 3 основные кейса, которые я хочу рассмотреть и прокомментировать. Когда я работала на украинском производстве, мне был 21 год. Это был мой первый большой проект, и в целом это стал первый выпущенный 3D-мультфильм в Украине. Это был потрясающий опыт, на котором я провела 2 года своей жизни, начиная практически с первого до последнего дня производства. И мне очень повезло, что режиссер и арт-директор мне всегда доверяли, поэтому они не старались меня сильно контролировать. Учитывая факт того, что ни у кого на всем производстве не было опыта работы на полнометражном анимационном фильме, все были совершенно из разных сфер, многие задачи, сейчас я понимаю, что ставились слишком свободно, потому что мы буквально не знали, как их ставить, мы учились в процессе. И все это приводило к тому, что иногда, наверное, зачастую ты делаешь одно, а на самом деле производство нуждалось в другом, либо тебя просили о другом, но ты неправильно понял. Также, несмотря на общую сервер с обменом файлом, который позволял зайти посмотреть, кто над чем работает, а также на регулярное общение не только онлайн, но и на постоянные мои приходы в офис 1-2 раза в неделю, я сейчас понимаю, что у меня все равно не было общего понимания картины, и, соответственно, я не помогла сформировать тот общий визуальный концепт, который станет единым визуальным языком в коммуникации со зрителем. И это были проблемы этого производства. Следующий мой опыт был очень противоположный. Производство было не 2 года, а всего 2 месяца, так как это было не полноценное производство, а питч проекта. И хочу отметить, что компания-организатор, которая нас собрала, Double Negative, она входит в топ-3 компаний во всем мире по спецэффектам и обработке. То есть у них работа отложена как часовой механизм. Там все очень четко, все очень по правилам, и есть куча нюансов, которые нужно соблюдать. Несмотря на то, что офис был в Лондоне, я была в Киеве, задачи выдавались каждый день. Они были небольшими, то есть ровно, чтобы тебе хватало на 1 рабочий день. Каждый день у меня было 2 созвона по скайпу с арт-директором, и там всегда присутствовали менеджеры, которые записывали наш разговор.
и после выслали краткое содержание на e-mail, чтобы никто ничего не потерял, особенно что касается фидбэка. А значит, каждый день минимум один раз нужно было отчитываться о прогрессе. Также от меня ожидали, что работа будет сделана очень определенным образом, который не всегда соответствовал моему привычному образу работы. К примеру, если я привыкла рисовать, предположим, от заднего плана, то здесь принципиально было, чтобы я это делала от переднего плана, даже если это не влияло на сроки. Или если я перед сдачей PSD-исходника слои переименовываю в самом конце работы, то здесь заставляли это делать все время по ходу работы, для того, чтобы не было конфликта, что у меня русский фотошоп, а у кого-то английский. Такие, казалось бы, мелочи очень сильно отвлекали, тратили мою энергию на ненужные вещи. Однако стоит отметить, что благодаря постоянной такой коммуникации, постоянному контролю, а также отчетам менеджеров о разговоре с другими художниками, которые в копии письма все стояли, и я также получала на e-mail, а также регулярным просмотром того, кто над чем работает, и выслушиванию, скажем так, мнения режиссера, у меня складывалось супер четкое понимание того, что происходит на производстве. И несмотря на эту удаленность от всего производства в Англии, я чувствовала себя частью коллектива, и я понимала четко, в чем производство сейчас нуждается. И третий мой опыт – это нынешняя компания, где я работаю. Работаю я 2 года и неделю. Смело могу сказать, что на данный момент это мой самый лучший опыт, преимущественно благодаря тому, как грамотно организовано производство. Несмотря на то, что заказчик и режиссер находятся в Китае, всех арт-лидов, всех супервайзеров по всем основным отделам, таких как анимация, освещение, моделинг, арт-директор и так далее, все были привлечены из Штатов. Почему это важно? Потому что именно в Штатах наиболее развитый рынок анимации, и все супервайзеры, которые на нашем проекте, имеют большой опыт в состоявшихся крупных студиях, которые создавали Шреков, Мадагаскар, мультфильмы и так далее. И они имеют очень четкое понимание не просто того, как организован производственный процесс, но и как адаптировать его под наши уникальные проблемы, и, будем откровенны, под наш гораздо более скромный бюджет, нежели, например, в Дисней. В итоге задачи выставляются очень грамотно, и даже если это очень что-то абстрактное на абстрактный результат и звучит как «удиви меня», я лично четко понимаю направление и рамки допустимого удивления. Всегда ясно, есть ли место и время для неких творческих экспериментов, или от меня требует очень быстрое, эффектное, пусть и не самое креативное решение задачи. Также мне очень много доверяют, у меня есть много творческой свободы, что позволяет мне как творческой единице реализовываться и чувствовать себя комфортно. Но когда мои творческие эксперименты заводят нас куда-то не туда, арт-директор всегда вовремя вмешивается, очень лояльно говорит «стоп» и направляет тебя в конкретное русло. Благодаря этому не теряется время. Также благодаря общей файловой системе и еженедельным созвонам, но не в присутствии менеджеров, а просто в неформальному общению о том, как провели выходные, как дела, кстати, что происходит на производстве, я всегда в курсе того, что происходит в любой точке мира, так как все наши художники находятся в разных странах. И все это беспроблемное общение, беспроблемная коммуникация происходит не только несмотря на разные языки общения, но и также несмотря на 10-часовую разницу во времени и, соответственно, преимущественно именно письменное, а не вербальное общение. В итоге, как эти разные уровни контроля и разные уровни понимания общей картины складывались на результат. В первом проекте я, как единица производства, считаю, не смогла выдержать стилистическую целостность. Много раз я тратила производственное время, соответственно, деньги, не совсем на то, что от меня требовали. Во втором проекте я делала исключительно только то и только так, как от меня требовали. В итоге я знаю, что я могла бы предложить больше, но у меня не было такой возможности. Хотя на самом деле, когда нанимают художника, его нанимают за его особое видение для того, чтобы он как-то наполнил проект. И в третьем моем опыте я не только решаю эти самые поставленные задачи в нужный срок, но и у меня есть возможность предложить какие-то новые идеи, новые интересные решения, о которых режиссер мог даже не задумываться, и которые зачастую помогают развить
и сделать, и наполнить проект нечто свежим и новым. Поэтому, учитывая все вышеперечисленные проблемы, а также мой опыт и в целом проблемы производства и удаленного формата, хочу выделить несколько успешных решений, которые работают и которые могут быть применимы не только для дизайнеров, не только в каком-то творческом коллективе, но и в целом к абсолютно любым другим отделам. В любом случае, хорошая поставленная удаленная работа, она, безусловно, важно понимать, зависит не только от производства и не только от исполнителя. Это коллективная работа, это командная игра, как принято говорить. Первое, это самое очевидное, это техническая поддержка. В удаленке она очень важна. Для меня мой базовый набор – это всегда Photoshop и Wacom. Я работаю на планшете Wacom Cintiq. Он большой, но удобный и позволяет мне работать сидя, стоя, что потрясающе, потому что в сидящей работе очень сложно долго находиться в одном положении. И так как я работаю удаленно и я контрактник, то вот этот первый пункт, он полностью лежит на мне. Это моя задача обеспечить себя пакетом ADAP и, собственно, планшетом. Когда ты едешь работать в компанию, то они это делают для тебя. Далее минимальный пакет коммуникаций. На нашем производстве мы используем Slack, более чем хватает. И, естественно, мы используем по старинке Skype, иногда используем Zoom. И третье – это обмен файлов, обмен информацией о производстве. Мы используем Google Drive. И для нас это, наверное, лучшее решение, потому что в Google Drive есть прекрасная поисковая система, когда все художники по-своему как-то обзывают файлы и не всегда запихивают их в нужные папки. Поиск по ключевому слову, который происходит очень быстро, он прям очень выручает для того, чтобы найти нужные файлы. Ну и, естественно, для всяких учетов, таблиц, сроков, приоритетности, бюджетов всегда мы используем Google документы и Google таблицы. Далее на производстве очень важна арт-координация. Нужен кто-то, кто будет ответственный за то, чтобы управлять этим Google диском, потому что очень быстро он превращается в хаотический набор файлов, и должна разработаться своя логика, своя система того, какие папки создаются, по какой логике, чтобы каждый художник, каждый менеджер, каждый, я не знаю, режиссер, арт-директор и так далее могли быстро найти нужный файл. Поэтому должен кто-то быть, кто будет следить за этой логикой, а также за тем, чтобы файлы были грамотно обозваны. Далее это арт-координатор помогает в обмене файлов между отделами. Зачастую, повторюсь, я работаю между Штатами и Китаем, и с теми у меня много часов разницы во времени, и поэтому, когда работаю я, все другие не работают, как правило. Но мне нужен арт-координатор, у которого я могу иногда запросить нужный мне файл, которого просто нет на нашем Google диске, для того, чтобы этот файл упростил мне работу, и хорошо, когда кто-то может это сделать. Также очень важно, я заметила, когда на наших еженедельных неформальных созвонах арт-координатор может поделиться файлами с других отделов для того, чтобы ты увидел прогрессию своей работы. То есть если я создаю дизайн дома, мне всегда очень приятно увидеть 3D-модельку этого дома или то, как в освещенном кадре стоит этот дом. Я понимаю, что моя работа пошла на пользу проекту, и это очень мотивирует к тому, чтобы работать дальше. Ну и производственный график – это супер важная вещь, которую не всегда создает и курирует менеджер или продюсер или режиссер. Зачастую это работа именно арт-директора, потому что именно он понимает, в какой момент, какому исполнителю какую задачу выдать, сколько эта задача должна занять времени, сколько времени, сколько раз будет возможность по бюджету возвращать на правки эту работу, в какой момент передать ее нужному отделу, для того, чтобы все отделы всегда были загружены работой. И этот производственный график должен регулярно обновляться и адаптироваться, исходя из того, что происходит на производстве. Очень важно то, как тебе выдают задачи. Когда я начинала работу, первый месяц, может, два, я была новичком, и меня гораздо больше курировал арт-директор. Было больше контроля, задачи выдавались исключительно во время созвона для того, чтобы мы могли обсудить все голосом, есть ли какие-то вопросы и так далее. Когда я втянулась в производство, поняла его стиль, эстетику, видение и нужды режиссера и производства, естественно, вот этого курирования и контроля стало гораздо меньше, потому что мне доверяют,
и я способна сама нести ответственность за то, как устроена моя удаленная работа. В целом у нас с арт-директором сложилась очень простая система. Если задача быстрая, понятная, скажем так, на более конкретный, понятный результат, ее достаточно выдать письменно. Арт-директор выдает мне в свой вечер, по-моему, это ночь, поэтому, когда я просыпаюсь, мой арт-директор уже спит, но задача у меня есть. Когда задачи более сложные, мы ее проговариваем голосом, даже если это займет 2 минуты, это очень важно, потому что арт-директор имеет возможность поделиться не только с ходом своих мыслей, но и передать мнение режиссера, его некие предпочтения либо опасения. К сожалению, я не могу показывать рабочие файлы все еще, поэтому предположим, что это один из них. Он выглядит, этот набросок, как то, как среднестатистически выглядит выданная мне задача. Именно таким визуальным файлом арт-директор выдает задание. В нем есть несколько визуальных референсов, которые не говорят тебе сделать дизайн как на референсах. Это объяснение направления того, чтобы я могла дальше проводить свой собственный ресерч. Есть пару комментариев, очень быстрых, написанных от руки, никакого красивого форматирования, но довольно понятно, чтобы было, о том, что режиссеру нравится в этих примерах, что работает, что не работает принципиально, к примеру. Иногда может быть очень сырой набросок от режиссера либо от арт-директора для того, чтобы опять-таки просто объяснить направление идеи. Но ни в коем случае это не готовый дизайн, который я должна просто перерисовать. Имея вот такую визуальную инструкцию, которую составить занимает 5 минут, предположим, вместо одного длинного абзаца текста гораздо лучше, потому что я всегда четко понимаю направление и четко понимаю, что от меня требуют. Также однозначным преимуществом является то, что за меня никто не делает сбор информации. Если бы мне присылали папку референсов, для меня это было бы что-то, что меня сковывает, и что-то, что меня скорее смущает. Потому что благодаря тому, что мне дают возможность самой провести этот ресерч, я могу сама погрузиться в тему, разобраться в ней и предложить действенное решение. Важно во время таких вербальных обсуждений делать записи, и даже когда присутствует менеджер, но гораздо важнее переписывать потом эти записи более структурно, потому что во время разговора мы часто скачем с темы на темы, есть много противоречивых вещей, либо повторяющихся. Когда я переписываю свои заметки, это как когда высыпаешь пазлы из коробки, отделяешь боковушки, центральные и сортируешь их по цветовым группам. Это очень помогает четче сформулировать в своей голове понимание того, чего от тебя хотят. Также визуальная фиксация, она очень сильно упрощает коммуникацию. Вне зависимости от того, художники вы или не художники, слова забыть и прослушать гораздо проще, чем развидеть некое изображение. Помимо выдавания визуальных задач, на каждом производстве есть различные таблицы, есть схемы, где можно при помощи цвета, при помощи форматирования текста разделить его на категории и показать разную срочность исполнения. К примеру, к работе с текстом такие тексты все игнорируют, потому что глазу в них не на чем зацепиться. Если сделать грамотную иерархию, структурировать текст, чтобы каждый понимал группы логические, чтобы глазу было за что зацепиться, такие тексты гораздо легче читать, и они в памяти застревают на дольше времени, и мы буквально вспоминаем, как оно написано, и это позволяет тоже условно контролировать то, что происходит. По аналогичному принципу мы передаем визуальные инструкции того, как реализовать какой-то из наших дизайн-концептов 3D. Это пример из одного моего проекта, где вы видите визуальную инструкцию, в ней есть и картинки, и тексты, и таблички, и тем не менее все очень четко структурировано, есть логика размера, цвета, шрифта, для того, чтобы была четко объяснена иерархия информации и что к чему относится. Также никто в таких визуальных заметках и фидбэках не отменял юмор. В Disney, к примеру, чтобы скрасить фидбэк и сделать его эмоциональнее, используют различные шутки для того, чтобы опять-таки визуально зафиксировать в голове у исполнителя тот или иной фидбэк. Теперь об удаленной работе с точки зрения сотрудника. Думаю, важно сразу признать, что в целом удаленная работа, она подходит не всем. Кто-то остро нуждается в общении с коллективом, кому-то важно выходить из дома. В любом случае, самое важное в удаленной работе – это грамотно уметь разделять ее от дома. Когда пространство позволяет создать
Секунду. Спасибо. Когда пространство позволяет создать рабочий офис в другом помещении, это здорово, но, к сожалению, далеко не всегда возможно. Поэтому разделяйте дом и работу не пространством, а временем. Вначале будет тяжело, но со временем организм привыкнет к новому расписанию. А когда вы едете на работу в офис, либо с него, у вас есть некий ритуал – сесть в транспорт и доехать. Это позволяет приготовить себя к работе. И дома нужен аналогичный ритуал. Можно заниматься спортом, посидеть с чашкой чая в соцсетях, почитать новости, можно посмотреть серию сериала. Со временем вы выработаете рефлекс, что после такого ритуала ваш мозг будет автоматически переключаться в рабочее время, в рабочий режим. И то же самое вечером. Не спешите после работы сразу переходить к домашним обязанностям. Дайте мозгу время расслабиться. То же самое, сделайте перерыв, пойдите на прогулку, посидите в соцсетях, сделайте что угодно для того, чтобы просто переключить свое внимание без болезненных потерь. Далее, когда вы работаете дома и кто-то дома еще есть, важно выставить рамки допустимого, потому что зачастую, когда вы дома, значит, вас можно трогать, вас можно отвлекать, с вами можно говорить и так далее. Здесь нужно выстраивать четкие границы, когда можно и нельзя отвлекать. Есть много различных способов. Мне понравилась идея одного из художников, моего коллеги с американской студии, который теперь из-за карантина вынужден работать дома с 2 детьми, которые не готовы принимать его отказы. Поэтому было все переведено в игровой формат, когда детям выдаются купоны на общение с отцом, и эти купоны можно, собственно, использовать ограниченное количество в день при условии, что не висит красного знака на двери, который запрещает в данный момент. Очень простая система, дети понимают, им нравится. К сожалению, с домашними животными я такой штуки не придумала, поэтому если моя собака меня отвлекает, приходится отвлекаться. Также это мое субъективное, но в целом нужны какие-то списки, нужны какие-то таблицы для того, чтобы всегда перед глазами видеть, что сейчас происходит и какова приоритетность выполнения задач. Особенно это актуально, когда вы работаете не на одной работе, и когда есть несколько мессенджеров, несколько разных таблиц, и всегда возникает страх что-то где-то упустить. Создайте что-то единичное, я использую обычно тетрадь в клеточку, для того, чтобы просто не паниковать и не думать, что ты куда-то опаздываешь и ты что-то не успеваешь. Последний в списке, но не по значению, это пункт об отдыхе. Работая удаленно, вы в любой момент сделать перерыв, и это прекрасно. Переключение мозга с одной задачи на другую стимулирует его работу. Я могу в любой момент практически пойти поиграть с собакой, сходить на прогулку, могу отвлечься на какие-то соцсети. В целом я делаю порядка 5-7 мини-перерывов на протяжении всего рабочего дня. Я их делаю рандомно в любое удобное мне время. И я заметила, что когда позволяю себе это делать, когда не думаю о том, что, блин, я халявлю на работе, у меня в целом потом не возникает желания схалявить работу. Потому что к рабочим задачам я могу вернуться более сосредоточенной. Ну и в целом для сидящей работы очень важны перерывы для того, чтобы разогнать кровь по организму. И отчетность – это вопрос о доверии. Доверие к тебе как к сотруднику и твоему доверию к производству. Я заметила, что нужно не спешить отчитываться. В 80% случаев лично я сдаю работу в тот же день, в конце рабочего дня, когда я получила эту задачу. Это мое собственное решение, потому что, как правило, эти задачи, им достаточно 1 дня на решение. Но в один момент на студии у нас вели ежедневные созвоны, где мы могли якобы задавать вопросы, показывать работу в процессе. Это должно было улучшить коммуникацию. Однако моя производительность упала вдвое, как и качество работы, потому что мысль о том, что каждый день от меня что-то требует, и меня как бы проверяют, очень угнетала, напрягала и стопорила. Буквально вот ступор был. И такую же проблему испытывали все другие художники нашего коллектива, и со временем эти созвоны отменили, потому что стало очевидно, что если ты доверяешь исполнителю решать задачи, нужно доверять ему, определять количество времени, необходимое на это решение. За исключением, конечно же, начинающих, либо тех, кто только появился на производстве, им вначале нужно немножечко больше внимания, это не контроль, это именно art direction, это именно курирование, для того, чтобы просто объяснить им идею. Время закончилось, меня больше не транслирует, или я могу договорить 2 слайда еще?
Окей. Собственно, несмотря на то, что в моем контракте четко прописан 8-часовой рабочий день, я понимаю, что въехав в стилистику, поработав на производстве некоторое время, понимая его нужды, зачастую я задачи решаю гораздо быстрее, и мой рабочий день сокращается до 5-6 часов. И это мой плюс, производство от этого не страдает, соответственно, я могу распоряжаться своим свободным временем. То же самое, если я, наоборот, затянула с решением задачи, то это под мою ответственность работать в этот день дольше, если таково расписание производства, для того, чтобы его не подвести. Так вот, работая 9 лет удаленно, поучаствовав в нескольких масштабных производствах, как в Украине, так и за рубежом, я убедилась, что абсолютно не важно, где и откуда ты работаешь. У таких профессий, как наша, у них совершенно нет никаких границ. Если производство грамотно организовано, то вне зависимости от офисного либо удаленного формата, оно будет работать как отлаженный механизм. Все дело в том, насколько тебе и ты сам доверяешь. И, конечно, важно всегда понимать специфику производства и адаптировать каждый производственный процесс под решение уникальных задач. Все. Спасибо. Тори, спасибо большое за ваше время. Было очень интересно. Коллеги, возможно, есть вопросы, можно быстренько написать в чат, и мы переходим к следующему спикеру. Хорошо. Вопросы в наш чат пишут в Zoom или... В наш чат напишут, если есть. Видимо, у матросов нет вопросов. Хорошо, Тори, тогда мы вас отпускаем. Я думаю, если возникнут вопросы, обязательно свяжемся на локации. Хорошо? Всем хорошего, да, хорошей тусовки. Прекрасной. Спасибо. Присоединяйтесь и вы. До свидания. До свидания. Christian, hello. Hello, hello, 1, 2, 3. Yes, it's the best. Perfect. Hello, everybody. Yes. Can you see my screen as well? Yes, we have 2 slides. One slide your it plus 1 slide of its presentation. I see. Let me share again. Somehow it doesn't take that screen. Let's see. Okay, but it's no problem. Yeah. Yes. I think now it yes. should work. Yes, it's okay. Okay, better late than never. Okay, then I'm just gonna dive in. Welcome everybody. My name is Christian Scherntaner. I am head of sales here at Precast in Salzburg, Austria. And yeah, today I would like to talk to you about integrated design in the precast industry. So this is a CAD related topic, and we want to show you actually where with all these buzzwords of BIM and Industry 4.0, that is also the topic here of the panel today, where we are actually these days in the construction industry, and specifically in our case in the precast industry. So, first of all, who are we? We are part of the Nemetschek group, and the Nemetschek group is
a traditional digitalizer, I would say. So for many years, already since its foundation in the 60s, the Nemetschek Group was very strongly pushing for digitalization, especially in the construction industry. And this is basically what still is in the center of the philosophy these days. The focus is entirely here on the AEC industry. As you can see, what does this mean? This is the architecture, engineering, and construction industry. So this is what we are talking about here and what we are focusing on. So the Nemetschek Group has a couple of standards that I just quickly want to touch upon. So first of all, everything we do is open. And this is again where we're already back at the BIM level. So everything we do, all our solutions, and you can see below all the sister companies, we're talking about 16 companies here. All the solutions that are provided should be integratable and basically work seamlessly together, and also with other solutions. So the idea is here really to create a platform where everybody can work together openly. And this is also the idea that is going to follow us through the presentation today. Innovation, as you can imagine, as for all of us in this industry, plays a big role. The idea is here that we have innovative hotbeds in these small companies, while at the same time, and this is the last pillar here, solid, at the same time we have this overarching umbrella of the Nemetschek Group that provides the financial backing and also, let's say, the market power to actually really create noise in the market. So this connection is the idea, and also, let's say, the success recipe so far for the Nemetschek Group. The focus, all these companies that you see there have one specific field of focus within the AEC industry. And in our case, and we're going to see that in a second, that is the precast industry. Okay. Good. So what about Precast Austria? We also have 30 plus years in this industry, have always been kind of entirely focused on precast. This means that is one of our big advantages, that we really can be seen as the expert in this industry. And this is also in our history, even after the acquisition through Nemetschek. Basically, we have been seen and considered, and also considered ourselves as kind of the precast task force. And since then, we have developed our products further and created a lot of interesting benefits that are very specific to this industry. And I think this is also something that makes us unique. There are, of course, and that's good, always, let's say, market friends in the market who do similar things, aka competitors. But what we do is like really we entirely focus on the precast industry, and that is why our solutions are also entirely tailored to players and companies in this industry. We have more than 50 specialists who are concentrated in our headquarters in Austria, but are also spread all over the world. We have offices in Singapore and Shanghai, and ultimately it is very important for us to be there, to be out there at the client. And in this connection, it's also important that we have professional partners like SOFTPROM, and at this point, also a very warm thank you in your direction for providing this beautiful and cool platform for us to share today. 500 customers worldwide, 3,000 workstations are at the moment working on precast software, and that adds up to more than 150 million square meters of concrete per year. We also try to set industry standards instead of just following them. And I think in our industry, this is very important, that you are actually really on board when decisions are taken, and when new standards, like in this case, we have the IFC for precast, like new file standards are established, that you are there and that you're part of these developments. And this is definitely something that that we enforce, and that is very important to us. Let's take a quick look at the
bigger picture. So where are we currently and what are the trends that we all know? I don't want to go too deep into it, but we all know that we are a lot of people, and we're probably gonna become even more. Some figures, 200 years ago, 2% lived in cities. Now these days it's quite a bit over 50% already. Mega cities are a big trend. We're spending a lot of time in these buildings. I think in times of COVID, it's probably even a little bit more than it used to. And these buildings consume energy. Actually, 40% of the world's energy is kind of consumed in connection to and within buildings, which brings in another important factor, namely all the sustainability and the energy saving green perspective of things. And urban growth is a big thing that it's also strongly focused on developing countries. What does it mean? The buildings need to be built fast. They need to be built cost efficient. Second, as we said, the quality needs to last. We need to be green at the same time. And ultimately, this whole thing has to be comfortable and also really something that people actually cherish. And here, of course, precast has some work to do to kind of work on its image also, that's coming still from, let's say, the old days where it was not a synonym for comfortable living. But here, and that's exactly the point and what we are talking about, the way this technology develops and the way also the software develops enables a completely new way of precast to actually really enhance and enrich our lives in all these cities. An interesting comparison now, what are we talking about and why is this a big theme? Comparing a couple of industries, what do these industries have in common? Very clearly, they are all essential to our needs. They are all essential industries that we are all basically related to. What is interesting is the difference in growth. And here we are looking at, that's I think a McKinsey study from a couple of years ago, the growth after the Second World War to today. How much has the industry industrialized and kind of automized? And here, without diving too much into the details, you can see that construction is lagging quite a bit behind. In retail, we had logistics that we can still see today. Of course, this is an ongoing process that is strongly automizing. In manufacturing, we have perfectly organized production plants and also centralized companies who are steering the whole process. And in agriculture, we also see this big industrialization. Of course, not everything that is automized is automatically good. I want to say that at that point as well, there's always a pro and contra to these things, but ultimately the message is clear. Even in construction, we have the task to really look into how we can work more effectively in the future. To elaborate on that, where is this actually coming from? And here it's quite interesting to look at the just mentioned automobile industry. And again, also today in quite some trouble. So if the level of industrialization doesn't always protect you from bigger developments that are going on in the global economy, that's clear. But what they have is a central management of data and a central hub, a central control hub that kind of manages and controls and steers the whole process. And this is exactly what we are missing in the construction industry. Here we have fragmented players. We have different steps in this process that are cut off from each other. And that means, as you can imagine, a lot of loss of information and a loss of energy, a loss of time in each of these steps. And that is basically, in a nutshell, what we are targeting and what we are here. Basically, this is our mission to help alleviate and ameliorate this situation. Now, let's also pay tribute to the fact that the construction industry hasn't been sleeping now all these years. So in the last couple of years, there is some movement that we can see. So we see standardized workflows. We see BIM, building information modeling, as a central element of this trend. We see Lean, we see in Industry 4.0, digital factory. So there are some players in the market who are taking on the challenge of really bringing the construction industry forward in this connection. And we see ourselves here as their strong partner
in the software. So what are we ultimately looking at? We're looking at a complexity of projects. We are looking at, of course, more and more demand in the timing. That means everything has to happen faster in the course of this automation. Yeah, ultimately, in a nutshell, we are seeing that a lot of essential information is traveling through this process. Many parties need access to this information. The question is how we can channel this information in the best possible way without losing data and without losing energy and efficiency on the way. Okay. So let me show you quickly where in the process we are coming in and our solutions are coming in. So you see here the whole cycle of, let's say, building process. We come in when precast parts are calculated. That means when quotes are prepared for precast parts. Then, of course, as the main event, there is the precast design, there is work preparation. Then at some point, this whole information, this design, these models come into production, they need to be produced. And afterwards, there is data and reports on it and information management also on mobile devices. So that means the challenge here for our clients and for players in the construction industry is that on the one hand, they have to create a seamless process internally throughout all these steps. And at the same time, they have to be open to the bigger picture, to this BIM globe that you see here, to this world, and make sure that all the other players involved in the process are able to communicate with them and are able to access the correct data at the right time. So let's look at one very important step here, one important level of this cycle, and that is production. So at some point, all this data, the model leaves, let's say, the desk of the designer, and then at some point, after the work is prepared, it needs to be produced. And here it is important that we are cooperating. This brings back this level of openness. So we try to have cooperation ongoing with all the major players in the market. If you're familiar with the industry, then these names ring a bell. So all major machinery manufacturers are our partners. We have experience with all of them. And yeah, it just shows that this whole world is growing together more and more. And one more comment on this level, of course, the ERP and ERP systems would be another dimension here that we could look at here. I just want to mention that also here we have cooperation with all the major players in the market, and yeah, references in all these areas. Quick look at our products. What do they do? What do they mean? This is Planbar and TIM. These are our two major products out in the market. 2D and 3D, as I said, it's about automation, industrialization of the design process. It's about BIM, that means building information modeling, bringing all this information together centrally. Automized drawings, that means at a push of a button, a lot of calculation, a lot of drawing is happening, and basically is simplifying the process in many ways. Reinforcement in precast, now we're becoming a little bit more technical, of course, important. And everything is model-based. What that means, we're going to look at still in a second. So, efficient modeling of precast parts, this is basically where we're coming from. This is our core business. This goes up to 4 times faster than with comparable solutions in this industry. Reinforcement, as we said already, and basically what is important to notice is that at the same time you have a plan, you have a so-called element plan and a 3D model, and the important thing is that at all times these are synchronized so that you really make sure that people are accessing
the single source of truth, as we like to call it, this one model that is correct and that is actual. And yeah, if you analyze processes in the construction industry these days, then you just see that a lot of the efficiency is lost in exactly this fact that there is more than one truth. Here you see what actually happens in the process. So a model comes in from the architect in either 2D or 3D. And then what our software does is basically it takes all this data, it breaks down this big pile of information into manufacturable elements with all the necessary details and data that you need to process it further. And then basically prepares this data for production and ultimately for the construction and the establishment on site. So basically this process from the architectural model all the way to the site and the final kind of position within the actual building is what we are guiding here and what we are supporting here with our solutions. Here I have a short video where we see, I hope that is running. I guess there might be a performance related issue, but now we're back. Is there any feedback from you guys how that looks? It's kind of a little bit not happening. Let's see whether we can just, okay. So here you see a 2D plan. This is a building that was entirely designed with Allplan, one of our sister companies and the base of our design solution. And Planbar, this is a Singaporean project. And here you can see that first you look at the model and decide, okay, which parts are producible, manufacturable in precast as precast elements. And then you add the reinforcement that is needed. Here we have the filigree slabs that are then put in place. Additional reinforcement, structural. And then you decide upon what fixtures are needed. And again, you see this parallelism here between the plan and the model at all times. There might be some transport fixtures in connection to the production machinery that you have in place, which we're also going to come back in a second again. And ultimately, you want to bring this information further into our TIM, where we then see, okay, how can this now be manufactured and actually really, put to life, so to say, in the most efficient way. So this works for structural precast parts that you are able to freely model. For example, with Python parts, which is a more and more up and coming thing where it becomes easier and more accessible for people. And let's say that it shortens the amount of training that you actually need in order to be able to actually draw. So this is what we're supporting. And then also wall and slab systems and actual and precast elements. And let's actually take one moment and look into such an element and what we see here, if the performance allows, is that what looks like a simple wall, in this case, a sandwich wall, is actually quite a bit more. There is quite a bit of information related to insulation, to fire insulation protection, reinforcement, and different fixtures and appliances for transportation. So a precast part is, in a nutshell, more than it seems, and the complexity behind is something that has to be
managed accordingly. We're talking about the synthesis of 2D and 3D here. We have brought that up shortly. Here you see an element plan and a model. As my colleague always says, the good thing or the important thing to point out here is that we have a view on the model, and we are not, the plan basically is a view on the model in this case, and it's not derived from the model. This is exactly this truth of data that we are talking about, where we make sure that there is only one truth, there is only one actual new set of data, and that is this view on the model that we are talking about here. That also differentiates us from similar solutions. Quickly gonna jump over here. We were talking about this here. Reinforcement optimized for production. Here, what we are saying is that it's important that your plan and your planning system also knows your production environment and has an idea of what your machine actually needs in this process. In this case, we see that there are transport irons placed within openings. This is not a mistake as it might look on the first glimpse, but this is actually information for the machine, so the system knows that the machine needs these irons to move the parts through the production. Now a quick note still on TIM. We've already elaborated on what it is. So basically I see TIM as our digitalization weapon, whereas Planbar is our design tool and our CAD solution. TIM puts then everything into the big world of digitalization, and as you can see here, provides this central hub for production, for mobile devices, for the design, and for work preparation, all the processes that are part of this world in construction here. Thank you, Christian. Yeah, so I guess that's a sign that I'm pretty much out of time. Yes, yeah. We have it. Yes. Okay. Okay. Can I get just 1 minute to finish off? Yes, I will jump through quickly. We have, yes. Mobile solution, we do have some details on that, of course, available always on our website. Just some major clients that are known in this industry and that would also be able to give you some more details on how it actually really works in the real world with us. Oberndorfer, Robin Village, Gamuda, for example. Please check our website for more references. And last but not least, this is basically what we want to do. We want to be your bridge between this fragmented approach that we have these days and this digital world. And yeah, if you have further questions, then please reach out to me, and we're always happy to get in touch and work something out together. Thank you. Thank you, Christian. Thank you, colleagues. It's finished today. We meet in the next day. Today we finished. And if you want to ask something, please, you can chat. We have chat. Plus, Christian, you here it's in 3D on the booth or no? Yes, I'm in the hall. That's what I'm. Okay. Yep. Yes. Christian, here you can try call to Christian, asks, and you can go to the meeting. We have meeting rooms for it. It's okay. Perfect. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye.